Compound action potential is a property of peripheral nerve that contains different types of actions, different families of actions. And in that case, there is a maximal stimulus in which it is maximum action potential is maximum, and it shows multi-peaked action potential. This multi-peaked action potential is called compound action potential. It is a stimulator, and a peripheral nerve is stimulated extracellularly, and peripheral nerve contains bundles of actions of different families, and in that case there is algebraic summation of the potential of the actions. So with increasing strength of the stimulus, initially there is no action potential because it is sub-threshold to any action. So there is no response. But when the stimulus strength is gradually increased and then it reaches the thresholds of some group and there is a small action potential. As the stimulus strength is further increased, there is increase in the amplitude of the action potential. And at last a point comes whenever the action potential reaches its maximum value. Maximum value. Clear? And this stimulus is called maximal stimulus. Maximal stimulus. And if you give stronger than maximal stimulus, supramaximal stimulus, there is no further change. So it indicates the summation of all the actions has occurred. Suppose whenever that is stimulation and the stimulus strength stimulus is given. Suppose there is no action potential, basal line. And when you are going increasing and increasing, and then there is progressively increasing, and at last it reaches the maximum value. It is the maximal stimulus. Maximal stimulus. And whenever it is supramaximal, there is no change. No change. No change. And the recorder is close by. Recorder is close by. CRO. Cathode ray oscilloscope or recorder is close by. And you get this type of response. It is not the violation of the all or none law. It is the algebraic summation. And if you take this recording at a distance, then there is peaks will appear. Peaks will appear. Suppose at this distance, when this recording is taken, then there is this type of response. At this point, further peak will appear. And there is widening of this. And at this point, you see, you may this multi-peaked action potential is called compound action potential.
Clear? Initially there is overlapping. Only a single action potential is recorded. And the families of actions have different dimensions. Their thickness and conduction velocity is different. So with time difference, that is recording at more distal areas than the stimulator, then some impulse will arrive earlier than the other and peak will appear. And in this way, different peaks will be there. Suppose you may consider it is the alpha, it is a alpha fiber, it is the beta fiber, and it is the delta fiber, or it is another type of fiber, dorsal root C fiber or so. So different types of fibers are there. Peripheral nerves are mixed nerves. They contain these different types of fibers. Some are motor fibers, some are sensory fibers. Different dimensions. Autonomic fibers also, they are mixed nerves. And this compound action potential, it is called multiplic action potential, is the compound action potential. Yeah. And with the submaximal stimulus, then this type of things, not all the fibers, all the families may be stimulated, but more than one can be stimulated. And in that case, it will depend upon the fiber type that is being stimulated, even in the submaximal stimulus. Yeah. It is the property of this. Now, what are the types of fibers? And it is important for not for the examination, for your knowledge also. Different types of fibers are present, and their diameter and properties differ, so that it is helpful to the organism. Two types of classification: Erlanger and Gesser's classification, and another is the latent component, and there is a numerical component of sensory neurons. Erlanger and Gesser's classification, ABC, it includes all sorts of fibers, motor or sensory. Motor sensory, Erlanger and Gesser's classification, ABC, these are groups are there. A, B, C, and these are groups of fibers. Erlanger and Gesser's classification of latent system, that is ABC, and it includes all sorts of fibers. Yeah. And A is further divided into 4 groups: alpha, beta, gamma, delta, in this way. A alpha, beta, gamma, delta, in this way. A and B are myelinated, and C are non-myelinated. And A group, their axon diameter is more, and they are thickly myelinated. Suppose A alpha, fiber diameter in μm, to 20 μm in diameter, axon diameter. And they are found in the motor neurons and proprioceptors. Suppose position change, we quickly have this information, both in the afferent and efferent, so that you can change your position. So proprioception, somatic motor, understanding, μm, diameter, they are thickly myelinated. And conduction velocity, suppose 70, roughly 6 times meter per second.
quickly. Suppose I am losing balance, and these proprioceptors will have their effect, and quickly I can change position in most cases. So, quick transmission of information in the afferent side and also on the efferent side is also responsible for this. Thickly myelinated, and this is the conduction velocity. Beta is also fast. Suppose that 5 to 12 fine touch, pressure, type of functions it can do. And suppose 30 to gamma is the motor fiber supplying the muscle spindle, and 3 to 6 mm in diameter. Motor to muscle spindle, motor to suppose it is 15 to 30 meter per second. এই সংখ্যাগুলো টেক্সট বইয়ে আমি যেটা বলছি তার থেকে কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে। যেটা টেক্সট বইয়ে লেখা আছে সেটাই গ্রহণযোগ্য। এটা যেটা আলোচনা হচ্ছে সেটা অনেকটাই আলোচনা, এবং সেটা কিছু কিছু জিনিস বাদও দেওয়া যেতে পারে। বুঝতে পারছো তো? সবসময় মনে রাখবে, গ্রন্থে যেটা লেখা আছে সেটা সঠিক, আমরা যেটা বলছি সেটা অ্যাবারেশন হয়ে যেতে পারে। অজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ। এই জন্য দেখবে লোকেরা যখন বিবাদ হয় তখন হ্যাঁ বইয়ে কি লেখা আছে আপনি আমাকে দেখান, সেরকম দেখবে কোর্টে সবসময় বিচার হচ্ছে, সবসময় কোথায় রেফারেন্স পাচ্ছে সেইভাবে বিচার হয়। এই জন্য আমি যেটা বলছি এটা হচ্ছে এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এই ক্লাসটা। তারপর ডিটেল সমস্ত বইয়ে পাওয়া যাবে, পুস্তকে পাওয়া যাবে। গামা ইজ দি মোটর, ইট হ্যাজ নো সেন্সরি রোল। মোটর টু মাসেল স্পিন্ডল, skeletal muscle, and it helps in the maintaining the muscle tone, or that you have the discussion. And delta is 2 to 5, and it has sensory also. Action potential duration in each case is up to 1 millisecond, and absolute refractory period is 0.4 to 5 millisecond, the absolute refractory period in the chart. And this B type of fibers, preganglionic autonomy, thinly myelinated, preganglionic autonomy. Suppose it is 0.5 meter per second. After this, it is myelinated, and this is unmyelinated. And it is divided into dorsal root, C fibers, and postganglionic sympathetic. These are less than 1, within 1 there is diameter, and their conduction value, suppose it is 0.4 to 1 mm in diameter, and it is also relatively same, 1 mm in diameter. I can only exactly remember 0. Up to 2 meter. I am giving the average, but it is not so. You will test, you will find some difference, but it is close by. And action potential duration is 1 millisecond or so. I will debate it. And it is the unmyelinated. These are the unmyelinated.
Dorsal loops are pain sensation, some pain sensation, even touch sensation may be there in this case. Pain, some form of touch, crude touch can be this. Temperature also. Because there is no emergency in these cases, but emergency is in these cases. So they are thickly myelinated. And myelination increases the conduction velocity. Yeah, this is the classification. In the sensory system, there is another form of classification, numerical system. Numerical system means sensory neuron. And there is some confusion do arise. This Erlanger-Glasser's classification, it involves all the types, sensory and motor. But for the sensory system, there are another classification, numerical system. 1A, numerical 1A, 1B, classification and sensory system only. Now in this case, suppose in this case annulospiral ending of muscle spindle, annulospiral endings, and of the muscle spindle afferents, spindle afferents, and it corresponds to A alpha. And it corresponds to Golgi tendon organ. And it also belongs to. They are not homogeneous structures. They are to some extent variation in the axon diameter also. But there can be group, and they are within this system. Compare with this the numerical system and the lettered system, Erlanger-Glasser system. কারুর মনে হচ্ছে খুব সহজ, এগুলি সব আলোচনা কেন করা হচ্ছে, যেখানে হাসছে এরা বসে, তাহলে এগুলোতে অসুবিধা হয়, আমাদের মতো চাকুরিজীবী লোকদের অসুবিধা হয়, সেজন্য কিছু করার নেই, সব সহজ সাবজেক্টের জন্য এখানে এই সমস্তগুলো হচ্ছে। এরা সব হাসছে, কি সব বলছে এইসব, তাই না? তোমার এরকম ভাব হচ্ছে না? তোমাদের মধ্যে মধ্যে অনেকের অনুভূতি হচ্ছে যে এইসব সহজ সাবজেক্টের কি আলোচনা হচ্ছে, ফালতু আমাদের সময় যে নষ্ট, তাহলেও কিছু করার নেই। এখন আমি তাহলে annulospiral ending and Golgi tendon organ, they correspond to that of this system. And 2 is the, suppose, flower spray ending. Flower spray, touch pressure. These are corresponds to A beta. Flower spray ending of the muscle spindle, touch pressure, they corresponds to A beta. And this corresponds to, suppose in this case, it is the A delta, core touch pain, A delta. And this 4, and it is the dorsal roots. These are the corresponding. So there are 2 systems, Erlanger-Glasser classification and this numerical system, and it is the correspondence between them. Yeah, it involves all motor, sensory, but it is only sensory, numerical system, and this they are related in this way. কাজে আমি এটা বললাম কেন, এটা পড়লে পরে বই দেখলেই বুঝতে পারবে যে খুব সহজ মনে হবে জিনিসটা।
Within the nervous system, there are not only there are neurons, but there are supporting cells. That is called glial cells, neuroglia. Neuroglia. Glial cells. And of this, their names are microglia. Microglia. Other cells like oligodendrocytes. Schwann cell. So microglia and their macroglia, astrocytes, oligodendrocytes, and Schwann cells. And then the CNS, and it is the peripheral. And astrocytes are of two types: fibrous astrocytes, protoplasmic astrocytes, protoplasmic. Or granular astrocytes. And these are the glial cells. 10 to 50 times the number of the neurons. In case of central nervous systems, there are 10 to the power 11 number of neurons. Now, 100 billion. In the CNS, there are 100 billion. 10 to the power 11. 100 billion neurons. And glial cells, they 50 to 100 times. 50 to 100 times. These are the glial cells. Yeah. Huge number. They have numerous functions. Previously, there is one sort of connective tissue within the nervous system, but numerous other functions has been recognized, and this number is growing. Now, the microglia is a scavenger type of cells. It is one form of monocyte macrophage system coming from the bone marrow. Monocyte macrophage system, you read in the hematology course, monocyte macrophage system, or reticuloendothelial system. Monocyte, some are circulating in the blood, but some are going out of the vascular system, and they are resident in some places. Yeah. In the bone marrow, in the liver, in the skin, in the nervous system. In the nervous system, these are the microglia. These are small type of cells, cell body, and there is extensive processes they do appear. Microglia. Everywhere from this body. Microglia. Its origin is different from this. It is the one type of variety of the monocyte macrophage system. Suppose in Kupffer cells in the liver, sinusoids. Within the bone marrow, within the skin, within the bones, osteoclasts. They are all derived from the monocyte. So its origin is like
but their origin are different. And these astrocytes have two types, fibrous astrocytes and protoplasmic or granular astrocytes. And it is fibrous, it is present in the white matter, and it is in the gray matter. Within the cells, and it is the white matter, fibers, and they have good number, in this case fibrous, they contain good number of intermediate filaments, neurofilaments. Intermediate, you can remember the different types of filaments: microfilament, intermediate filament, then microtubules also. Intermediate filaments. Examples of intermediate filament you can remember. Within the keratin, there are different types of filaments. Vimentin, desmin, these are the examples of intermediate filaments. And within the neurons, that is the neurofilaments, intermediate filaments, fibrous. But in this case, there are the granules that are present, protoplasmic, and they are present in the gray matter. And they have connection with the nearby blood vessels. They can have that effect. Nearby blood vessel connections. Both have their effect on the connection with the blood vessels. And in this way, they tend to form the tight junctions between the cells, that is responsible for the blood-brain barrier. Tight junctions between the endothelial cells of the cerebral capillaries are stronger than elsewhere, and they are one of the component of this blood-brain barrier. And both do their actions, besides their other functions. The protoplasmic astrocytes, they can produce nerve growth factor like substances. Now oligodendrocytes are these cells give rise to processes. Some processes, and they are responsible for myelination in the central nervous system. Myelination in the central nervous system. Oligodendroglyocytes, and they have property of myelination. Yeah. In the central nervous system, there is no Schwann cells. Instead, there is oligodendrocytes. And they spread out 5, 6 this type of processes, and by means of which it take part in the myelination of neighboring actions in the gray matter. Suppose in this case, this is this, and it is responsible for myelination of this action, myelination of this action. And it is responsible for the myelination of another action in this myelination of different segments. It possesses wind in this way, and it wind in general. In case of peripheral nerve, we discussed that the action in case of Schwann cells, peripheral nerves, they have myelination. A motor neuron of the anterior horn cell, if you consider, it is a typical neuron
It has almost all the components, and suppose it is this beginning of this action, and these are the dendrites, 5 to 7 dendrites, and they will branch extensively. And they have myelination. Very beginning of the cell, this is called axon hillock. It is axon hillock. Thickened part from this take origin. And they are the dendrites, and this is the axon. And very beginning part, beyond the axon hillock, is the initial segment. It is the initial segment. And then myelination do start. It is not according to scale. And this is the myelin sheath. Produced by the Schwann cell. Rotation of the membrane. Schwann cell. And these are the nodes of Ranvier. One μm there, and it is 1 millimeter. So it is not drawn according to this scale. It is the nodes of Ranvier, where there is lack of myelination. An impulse will jump from this side to this side, and from this side again to this side. A saltatory conduction. And this myelination is responsible for increase in the conduction velocity. 500 μm diameter, invertebrate action, non-myelinated. Here. And it has conduction velocity is only 25 meter per second. But the chart we discussed initially, that is 10 μm diameter of a fiber, myelinated fibers, conduction velocity is 60 meter per second. And it is due to the property of myelination. In case of oligodendrocytes, the same thing is occurring. But in this case, in the internodal space, only there is single Schwann cell that is responsible for this. Single Schwann cell. But here, it is responsible for myelination of good number of actions. And what occurs in the myelination, there is rounding of this cellular process, this process. And the cytoplasm is compacted, and we get compacted, that is the plasma membrane matter. And in that case, the outer part, they come in contact with each other. Suppose from within the cell, within a Schwann cell or oligodendrocytes, whatever may be, now it is this inner lamella, and it is the outer lamella. Now, whenever there is rounding, then white is the inner lamella of plasma membrane, and red is the outer lamella of plasma membrane. And whenever there is rounding, up to 100 times or so, there is wound in this way, and these proteins called P0, protein 0 or P0 come in contact with P0 protein.
They come in contact with each other. They lock each other in this way. And ultimately, within this, that is the cytoplasmic part disappears and the membrane component remains. And there are numerous mutations. In a particular edition of a textbook, 29 types of mutations has been discovered. And where there are defects, mild or mild to severe types of myelination. There are other proteins. They are autoimmune destruction also responsible for neuropathies, multiple sclerosis or disseminated sclerosis. And in that case, there is a loss of myelin. And whenever there is loss of myelins, there are defects in conduction. And there are different types of features, multiple sclerosis. It is less common in tropical countries, but it's common in cold areas. Multiple sclerosis. Different varieties are there. Current textbooks of Ganong, they discuss in some way. Yeah. Details are not required. But for the knowledge, you can go through these books. These are not given in the examination commonly. And then you have some idea. And even the basis of treatment that has been discussed to some extent. I do not think so. It is essential. But you can consult current textbooks, 26th edition or 25th edition of Ganongs. Then you can have these details. But older editions, they do not bother. Only they mention that. And it is the mode, you can easily remember that the external lamina of the cell membrane after wounding, they come together. The compactness is due to this type of protein, P0 proteins. And how the external lamella is responsible in this case. Defects in the P0 protein is responsible for defects in the myelination. In case of Schwann cell, that is a single cell, and the basic process is the same. Myelination is there. And Schwann cells have numerous functions. If there is some disruption, if there is this, and if there is cutting of this, then the distal part of the nerve will degenerate. Wallerian degeneration. There are some changes in the proximal part also, initially. It is called Wallerian degeneration. It is important in physiology to some extent, pathology also. Wallerian degeneration. What are the steps that are? In histology text, they have described it. Degeneration of the distal part, because it does not contain nucleus. In case of a nucleus, your concept is that that part containing the nucleus had every chance of recovery, if the damage is not much. But the non-nucleated part degenerates. Similarly, in this case, whenever there is a action is cut, the peripheral part degenerate. There. And there are some change in the cell body. There is swelling, and the nucleus is, there is swelling, and there is nucleus is pushed to the periphery, and there are disappearance of the nissile bodies. Chromatolysis. It is called chromatolysis. Yeah. And for regeneration, and if regeneration is there, if they are approximated naturally or surgically, whatever it may be, then
there is sprouting occurs. Sprouting occurs. From the peripheral part, this axon disappear, but Schwann cells survive, and they can provide, and they divide, and they can provide the paths in which the newly generated axon, that is this, from this side, it can traverse. And if it gets there is Schwann cells, they divide and they form different neural tubes. And if this axon is finding the correct path, then it can grow. And ultimately reach the destination. Normally, the axon that goes to the periphery and it then divides. Numerous divisions. And each then terminates into this axon telodendria or terminal buttons. Axon telodendria. Numerous branches, and each branch ending into these terminal buttons that contain this, or axon telodendria that contains the neurotransmitter containing vesicles. And in these vesicles, in case of a motor nerve, then they will contain acetylcholine, clear vesicles, acetylcholine, clear. And in this way, it is this part of the actions. You will ask me the examination. With a figure, draw the different parts of the a motor neuron, and their functions. Yeah. And it will liberate the acetylcholine whenever this action potential do appear. And at the terminal part, it is also bare. This is the myelination, and it stops short of this terminal branching. Beyond this part, there is no. Beyond this part, before the branching, there is termination of the myelin sheath. Altogether, they have myelination, and that requires. Suppose, and this myelination is required so that the information can reach quickly from this motor neuron to the muscles of the foot at the distance of 1 meter. Quickly it is possible. Now, this is the functions of this. So, Schwann cells do have this property of myelination. At the same time, it has a role in the repair. And these debris that is produced, and they are removed by either the monocyte macrophage system or the Schwann cells itself. And they will then generate the numerous tube-like structures. And when it finds the accurate path, that is this, and then one of the branch finding the accurate path from proximal end, it may go to this. But it is possible in the case of peripheral nerve. Centrally, this type of response are not seen. Centrally, the myelin, within the central nervous system, and in this case, the myelination is done by oligodendrocytes, and it is not possible. This type of repair is not possible. Because the myelin then itself, it inhibits this proliferation. Because connections within the central nervous system is very intricate. Clear? An average neuron divides into, gives us to 2000 subdivisions, and 10 to the power 11 is the number of neurons. So, you can imagine what is the complexity of what is the number of the synapses.
2 into 10 to the power 14, and this complex pathway. So, in that case, the nature does not want to disturb this network that is formed. All the information from the afferent side, they are collected, integrated, and they are then utilized for the efferent function or motor function. So, in intricacies. So, change at that level is difficult. So, it is the nature's device so that there is no such type of regeneration in that case. But to some extent, and it is a common experience that the individual that has some lesion of the cerebral cortex can regain its power, and it is some neurons will alive, and it can then produce the processes. So, neuriform processes, they can have their, but this type of regeneration is absent in the central nervous system. Yeah. Now, there are neurotrophic factors, neurotrophins. That is this, it is the relation between the forest and the tiger. Forest gives shelter to the animal, and the animal also then kill the predators or who are coming to destroy the forest. So, tigers and forest, they mutually helping each other. Similarly, in this case, these neurons and other structures, they have this type of relation. Suppose skeletal muscle is supplying a muscle fiber, neuromuscular junction. It is another neuromuscular junction. And normally, it is stimulating it. And acetylcholine is produced from choline and active acetate at the periphery. But the enzyme, choline acetyl transferase, it is not synthesized here. It is synthesized within the cell body. Synthesis occurs in the cell bodies, or to some extent in the dendrites, where individual mRNAs can travel easily, and with the help of ribosomes, they can produce these proteins locally. But whenever this is required, there is this protein, any protein like choline acetyl transferase, that is required to be transported from the cell body to the periphery. There is a rapid transport and slow transport, and molecular motors are required, kinesin or this type. And this path is the microtubules, over which they can carry this substance from the cell body to the periphery. It is the anterograde transport. It is quick transport and slow transport. Quick transport, there is a 400 millimeter per day, and slow transport is 0.5 to 1 millimeter per day. And it is the kinesin is the primarily responsible. Elsewhere it is discussed, and on other days we can discuss the molecular motors, kinesin. On the other hand, from this part, there are some substances that are carried out, and whenever there is action potential coming, then there is exocytosis of this acetylcholine containing vesicles, and some vesicles can return. And it is again inserted into the membrane. But others may be carried by the retrograde direction, mainly by the dynein, and it is 200 millimeter per day, and in this way they can traverse. And from this reason, so there is the neurotrophins that are produced, they are carried by this. They are carried by the retrograde transport.
Even disease-producing viruses can be carried in this way, retrograde direction, from the periphery to the cell body direction. Yeah. Not only these muscles, but the other cells, that is the nerves innervate, they can generate these neurotrophins, and they have the capacity to sustain the neuron and giving it support somehow, so that it can live and it can grow, develop, neurotrophins. And there are tyrosine kinases. Their receptors are tyrosine kinases. And their chart is given in your text. Simply it is nerve growth factor, if you consider. Nerve. And these are the proteins. And tyrosine kinases receptor. Tyrosine kinase A type of receptor in this case. Nerve growth factor. Brain derived neurotrophic factor, BDNF, produced by the astrocytes or this type of cells, and they are tyrosine kinase B. Tyrosine kinase B. Neurotrophin 3,4, tyrosine kinase C, and type B or A, tyrosine kinase A. And neurotrophin tyrosine kinase, if I can remember accurately, tyrosine kinase. There are other neurotrophins. Nerve growth factor is present in animals and even in human beings. In case of male mice, it is present in the saliva. Concentration is more than in case of female. And after castration, its value goes down. And it is a multimer. It is the 2-alpha, and its composition is about alpha 2. Due to the effect of this molecular weight given the test 13,200, and it is responsible for this. And this alpha unit, and they have tyrosine, and it has trypsin, pancreatic enzyme like protein activity, and it gamma is also serine protease activity. Serine protease. But this protease function, what is the exact function of this protease is not known. So these are the neurotrophins. There are also other neurotrophic factors. Like suppose in case of brain there are, that is ciliary neurotrophic factors. Ciliary neurotrophic factor that maintains the dopaminergic neurons, and other neurotrophic substances are secreted. Yeah. There are some substances that have effect not only in the neurons but also other cells also. Suppose insulin-like growth factor, IGF-1, fibroblast growth factor, platelet-derived growth factor, transforming growth factor.
leukemia inhibiting factor. These are the factors are given. I cannot remember everything in details of this. It is given in the text. It does not require that you go on memorizing this. So basic concept is that is these neotropic factors are produced by different types of cells. They may be astrocytes, they may be muscle cells, they may be other cells supported by the neurons, and they are carried by the cells by retrograde direction, and they go to the cell body or the soma, where they help in production of the proteins that are beneficial for the growth and life and survival of the neurons. Mutually neotropic factors. And they can be factors now, there are some thoughts that they can be used in different types of neurogenic diseases. Diseases of the neurons. Or even if whenever there is the rupture of some part, so spinal cord section or so diseases, and there are attempts to have this, to prevent to some extent the loss of function with the help of different types of neurotrophins. And these current textbooks, they are dealing with much more with this than the older texts. Neurotrophins there. Yeah. So we have discussed today about the functions of the nerve. There are terms of anterograde movement, orthograde movement, and retrograde movement. Orthograde and movement of that is the transmission of the action potential. Anterograde movement from this in motor case, from the anterior horn to this peripheral part of the muscle. And retrograde and similarly anterograde movement is from the sensory receptor to the periphery, that is also in this type of movements. And retrograde movement, artificially it is there. Normally, they are the synapses that maintain the one-way type of movement. In case of motor, from the center to the periphery. In case of sensory, it is from periphery to the center spinal cord. But artificially, if a nerve is stimulated, sensory nerve is stimulated, then retrograde movement can be produced, and even it may help in calculating the nerve conduction velocity also. So I think I wanted to discuss something about the pH and buffers today, but time is short. তোমাদের বিকালে কোনো ক্লাসের হওয়ার কথা আছে? 7টা থেকে 8টায় কোনো ক্লাসের কথা নেই? আছে? কে নেবে তোমাদের ক্লাস? তাহলে উনি যদি নেন তাহলে ভালো, তাহলে পরে এরপরে একদিন আমরা তোমাদের পরীক্ষার আগে সময় পাওয়া যাবে, সেখানে পিএইচ বাফার বা অন্যান্য কিছু সম্বন্ধে বায়োকেমিস্ট্রি জিনিসও সহজ জিনিস, এগুলো আলোচনা করে দেবো। তাহলে আজকে এই অবধি থাক। Bronchopulmonary segments is very important segments both for your examination purpose of view and also so suppose it is the right lung, and you know right lung, the trachea divides into two primary or principal bronchus, right? আস্তে এত শীত থাকতে এরম ভাই বসেছে কেন? ঠান্ডা লাগছে নাকি? ফিলিং কোল্ড? So trachea divides into principal bronchus, two primary bronchus or principal bronchus. Suppose it is the left lung, then it divides into secondary bronchus. Secondary bronchus ultimately divide into third degree, the tertiary bronchus. Tertiary bronchus. And the number of tertiary bronchus are fixed. How many tertiary bronchus will arise from the secondary bronchus is fixed. How it is fixed, I know. Each tertiary bronchus
This is the tertiary bronchus. It is the primary bronchus. It is the secondary. It is the tertiary bronchus. Each tertiary bronchus then gives air, or we say aerates. Aerates means it supply oxygen or air to a conical segment of the lung, a pyramidal shaped segment of the lung. It gives air by dividing into number of fine branches. Again, this tertiary bronchus divides into smaller bronchus, ultimately bronchiole, then alveolar duct, etc. But each tertiary bronchus supply a pyramidal shaped part of the lung, which we call a bronchopulmonary segment. So, one line definition of bronchopulmonary segment is that a pyramidal shaped part of the lung which is aerated by one tertiary bronchus. And usually in each lung there are 10 bronchopulmonary segments. In right lung, 10 bronchopulmonary segments. In left lung, 10 bronchopulmonary segments. But in left lung, as if you know, the middle lobe is compressed and there are certain normal variations. They vary, but it is normal, nothing pathological, nothing disease. The bronchopulmonary segment may be 8, maybe 9, maybe 10. Right lung usually 10, but sometimes it may be 9 also. But in left lung, the variation is very much frequent. In some person, it may be 8. In some person, it may be 9. It may be some person, it may be 10. So, suppose this is the segment and there is another bronchopulmonary segment separated by that correct. So, it is one tertiary bronchus, it is one tertiary bronchus. And each tertiary bronchus then divides into number of branches. Number of alveoli, which is the respiratory unit. In this way, lung is full of alveoli. A thin-walled balloon-shaped grape-like structure through which the oxygen and exchange takes place, oxygen, carbon dioxide takes place. And from this trachea to bronchus to these alveoli, it is like a tree. So we call it the bronchial tree. And this bronchopulmonary segment, it is a isolated like a country, or like a country, no? Like a state. A lung, if it's a lung is a country, it is an isolated state, individual state, which has got its own police, own electric supply, everything. And each isolated pyramidal bronchopulmonary segment by connective tissue septum. Connective tissue septum. It is connective tissue septum. So, any infection usually do not go from one bronchopulmonary segment to the other unless this connective tissue septum is broken. Number 2 points.
very important point. Each bronchopulmonary segment has got its own blood supply. Own blood supply, like the tertiary bronchus, own blood supply. This, if it is a block, only this bronchopulmonary segment will be affected, not this one. If this is blocked, only this bronchopulmonary segment will not get the oxygen, blood. But this will remain normal because they have individual blood supply. But it is not true for the vein. But it is not true for the vein. The vein is running here in the interpulmonary segment and drains the adjacent bronchopulmonary segment. So, if this tertiary bronchus is blocked, this whole bronchopulmonary segment will collapse, but not this one. If this artery is blocked, this bronchopulmonary segment will not get the blood, but this will get the individual blood. But it is not in the case of a vein. So, if there is a cancer here, by venous drainage, it may affect there also, through the vein. So, vein are intersegmental. ওটা হচ্ছে ইন্ট্রা সেগমেন্টাল। সুতরাং এইটা মনে রাখবে। তাহলে ইট ইজ এ পিরামিডাল শেপেড স্পেস। তাহলে কি পয়েন্টস হলো কি ফিচার্স অফ ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট? ইট ইজ এ pyramidal shaped space. Number two, it has got its own tertiary bronchus, own blood supply, but the venous drainage are intersegmental, and each bronchopulmonary segment are separated by connective tissue septum. So, a bronchopulmonary segment is a structural and functional unit separated from one another by intersegmental areolar septa. এই যে areolar septa, means in between. So, these are the bronchopulmonary segment. So, what are the pattern? That is very important. Has the name fixed by the Anatomical Society, International Anatomical Society, established in 1960. You cannot change. Suppose it is a right lung. The কালকে যেটা পড়েছি costal surface. Suppose it is a costal surface. So, it is the oblique fissure. It is the oblique fissure. It is the transverse fissure. Right? Usually there are 10 segments, but in costal surface we cannot see the 7, 8, 9, 10. 7 because it on the lateral side, on the medial side. So we cannot see. It is the lateral surface, so we cannot see. And বলে দিলাম এই nomenclature গুলি fixed. যেমন এইটার nomenclature হচ্ছে superior অথবা 1. এই নাম্বারগুলিও ফিক্সড, ইউ ক্যানট চেঞ্জ। তোমার খুশি মতো এরকম করতে পারবো না, আমি 1, 2, 3 করতে পারবো না।
আমার খুশি মতো 5 এখানে 4 এখানে 5 we cannot change, it is fixed. So what are these? আমরা জানি how many lobes are there, now you know in the right lung. Lobes, 3 lobes. What are the number? Anterior, superior, middle and inferior or lower. Each lobe has got this fixed bronchopulmonary segment in right lung. Kiki? Lobe. এর 3টে রয়েছে, এপিকাল অর সুপিরিয়র, টু পস্টেরিয়র, বি হচ্ছে মিডিল লোব, 4 হচ্ছে বলো and medial, আর 6 হচ্ছে a seed makes a little plant. A means apical, seed means superior, apical or superior, makes means medial basal fixed, A means anterior basal, little means lateral basal, plant means posterior basal. Seed makes a little plant. এইটা যদি মনে রাখো, এটা তো মনেই থাকবে, seed makes a little plant. Seed means superior or apical, makes means medial, A means anterior, L means lateral, P means posterior. এই সাথে একটু বেসাল যোগ করে দিতে হবে, এইটাই নয় কিন্তু এই জায়গাটায় কোনো বেসাল যোগ করবে না, ইউ ডোন্ট অ্যাড বেসাল হিয়ার। এই 4টের ক্ষেত্রে মিডিয়াল বেসাল, অ্যান্টিরিয়ার বেসাল, ল্যাটেরাল বেসাল অ্যান্ড পস্টেরিয়র বেসাল। 6, 7, 8, 9, 10 এই নাম্বারগুলিও ফিক্সড। সো এই নাম্বারগুলিও ফিক্সড, তাহলে হচ্ছে এইটা হচ্ছে রাইট লাংয়ের ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট। তাহলে খুব একটা কঠিন নয়, যদি ওই নেমোনিক্সটা মনে থাকো, সিড মেক্স এ লিটল প্ল্যান্ট মিন্স সুপিরিয়র, medial basal, anterior basal, lateral basal and posterior basal. কেমন? তাহলে রাইট লাং হয়ে গেল। ছবিগুলি একটু দেখি। তাহলে এপিকাল, অ্যান্টিরিয়ার, পস্টেরিয়র, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার সাইড, মিডিয়াল বেসাল, ল্যাটারাল বেসাল, এরকম ভাবে, আর বাকিগুলি we see in the medial surface or mediastinal surface আমরা দেখতে পাচ্ছি। Sometimes I have told that sometimes right lung has got a 9 bronchopulmonary segment. What is that? That anterior and medial may be joined together to form anteromedial basal. তখন ওটা 9 হয়ে যাবে, right? Similarly, লেফট লাংয়েও যেটা আছে, শুধু লেফট লাং হ্যাজ গট এ, তাহলে আমরা আবার একটু রিপিট করি, তাহলে কি কি হলো? রাইট লাং আপার লোবে কি কি আছে? 1 সুপিরিয়র, posterior and anterior, never anterior and posterior, এটা মনে রাখবে। মানে 1, 2, 3
superior or apical, posterior, কেন আমি স্ট্রেস দিচ্ছি দুটা হচ্ছে 2 হচ্ছে posterior and 3 হচ্ছে anterior. Middle lobe, medial and lateral. Middle lobe, medial and lateral. আর হচ্ছে কি বললাম, লোয়ার লোবে কটা রয়েছে? 5টা, 5. Superior, medial basal, anterior basal, lateral basal and posterior basal. Left lung more or less easy, but only the left lung has got a 2 lobes only, superior or upper lobe and inferior and lower lobe. And where then the middle lobe goes? In the left lung, already you know, left lung has got a projection, superior lobe has got a projection, come on, which is called the lingula, which is called the lingula, which is called the lingula. The superior lobe, kalke jara present chile tara jano, the superior lobe of the left lung has got a tongue-like projection. Instead of middle lobe, we call it lingula. And a lingula is divided into 2 parts, superior and inferior lingula. So, what are the bronchopulmonary segment in the left lung? Superior, posterior, anterior. Number 4, superior lingular, and inferior lingular. But such, and lower lobe same like a right lung. Superior, medial basal, anterior basal, lateral basal, posterior basal. And inferior lobe same, superior, medial basal, anterior basal, lateral basal and posterior basal. Important কি? তাহলে এত কেন কষ্ট করলাম? Why we do so much toil to know this? Important is surgically, important is clinically, important in bedside medicine. What is that? What are that? Those, number 1, I have already told you, each bronchopulmonary segment has its own territorial blood supply. So, usually any infection, even in cancer, in early stage, is restricted to one bronchopulmonary segment. It doesn't involve the other adjacent bronchopulmonary segment unless this connective tissue boundary is broken. So if you diagnose early, it is better. Number 2 point, খুব ভালো করে শোনো, each bronchopulmonary segment is the smallest unit of lung which can be resected by the surgeon without damaging the neighboring parts. আমরা যদি লিভারটা ড্যামেজ করতে চাই, but if we resect a part of liver, we may damage the surrounding part. If we try to resect a part of brain, we may damage the surrounding part. But in case of a lung, these bronchopulmonary segments, suppose as it is limited by and it is supplied by a segmental artery, so easily the surgeon tie the artery so that no blood is going. But if we tie the artery, not the other parts will be damaged because they are individual supply. সব সময় মনে রাখবে, you will remember, whenever you try to get it out any something, artery must be tied. Tying the artery without tying the artery, try to resect out, the blood will come out. When you, just after resecting out the part, blood will pouring, there will be huge hemorrhage. But if you tie it, there is no damage.
So always we tie the superior thyroid artery, inferior thyroid artery first, then we remove the thyroid. Otherwise, if we remove the thyroid without tying the arteries, the blood will come into the cut end of the arteries. So we can easily tie this artery, and as this is connective tissue septa is bounded, the surgeon easily takes out this part without damaging the surrounding lung tissue. So it is the smallest resective part by a surgeon without damaging the other parts. So if we know there is an carcinoma here, not involving here, we easily, that part of the bronchopulmonary segment, we take it out. Sutarang, earliest the diagnosis, earliest the surgeon will treat the better, and prognosis of the patient will be better. Number 2 points, very important point. You look, the bronchopulmonary, the tertiary bronchus, when to supply the bronchopulmonary segment, arise in different direction. For example, this is the upwards, this is goes posteriorly, this comes anteriorly. Again, this comes laterally, this comes medially. So, if there is an pus formation in each bronchopulmonary segment, this pus formation we can easily drain out if we know the direction of the tertiary bronchus. We put the position in such a way, suppose a bronchopulmonary segment will affecting the posterior lobe. Posterior lobe of a posterior bronchopulmonary of the upper lobe of bronchus. We put the patient in this fashion and head and down, so that posterior lobe, the bronchus is coming in, and pat the back of the patient and ask the patient to cough. Though the infected material will now, so patient is lying this is the posterior part of the bronchopulmonary segment, and the physiotherapist, usually it is not done by the doctor, it is done by the physiotherapist, pat this patient in this fashion, and patient coughing, the cough material will come out, then it go to the trachea, and patient to, and the then the easily be spitted out to the trachea. Suppose it is the basal position, we ask the patient to lie in this fashion, tail and raise, and patting in this way, so the infected material will come out. So, knowing this pattern, it is better known by the physiotherapist, is very important, and this process by which infected material of the lungs we help to make it coming out, we call postural drainage. We call postural drainage. So, pattern of bronchopulmonary treatment is very important in bedside medicine, and patient will be relieved. Otherwise, there will be constant coughing by the patient, constant coughing by the patient, and a very irritating cough. So, if you drain the cough, patient gets relief from coughing. So, it is another important of the bronchopulmonary segment. Last but not the least, it is usually come in the examination. Which is the commonest bronchopulmonary segment in a patient lying in a bed, involved in aspiration pneumonia. What is aspiration pneumonia? When the patient is lying in a bed, cannot properly coughed out, cannot be in the recumbent on the standing position, there is a chance of when it taking food or fluid, it may go to the lung. We call it aspiration. The food may be go to the lung, or fluid may be go to the lung. We call it aspiration. Unless it is without going to the pharynx and esophagus,
it comes to the larynx, then it go to the lung. We call it aspiration. And if this fluid is infected, it develops aspiration pneumonia. Aspiration pneumonia. Especially it occurs in bedridden patient. মাথাটা উঁচু করে খাচ্ছে না, এরকম করে খেয়ে গেল, ফট করে চলে গেল। সুতরাং দেখবে always the nurses are ask the patient to raise your Mbbs, then takes it food. Especially children, there is a chance of aspiration pneumonia in recumbent or lying down position. What is the meaning of recumbent? Means lying down position. In lying down position, what is the commonest, or what are the commonest bronchopulmonary segments are involved? It has been found 6 superior lobe of the lower lobe bronchus, a lower lobe, 6, number 6, 6টা কি? Superior lobe, a superior bronchopulmonary segment of the lower lobe. মনে পড়ছে কি? 1, 2, 3, lateral medial 4, 5, এবার lower lobe এর হচ্ছে 6 দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে। এইখানটায় রয়েছে। এটা 1, 2, 3, এই হচ্ছে 6, কেমন? এই লোয়ার লোব ব্রঙ্কাস, সরি, এই পার্টটা হচ্ছে কমনেস্ট সাইট অফ অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, followed by this posterior segment of the upper lobe. So commonest bronchopulmonary segments involved is the 6 and 2, 62, superior bronchopulmonary segment of the lower lobe and posterior segment of the upper lobe. Why? It is the most dependent part. Dependent কালকে বলেছি, lying down position এ সবচেয়ে deep যেটা, dependent part in the lying down position. কেমন? সুতরাং বেটার পেশেন্টকে প্রন অবস্থায় থাকলে, উল্টো করে থাকলে ভালো, শুয়ে রাখে। নেক্সট কোশ্চেন, অনেক সময় এই যে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয় এফেক্টিং দ্য সুপিরিয়র সেগমেন্ট অফ আপার লোব, তাকে অনেক সময় মেন্ডেলসন সিনড্রোম বলা হয়, জানার দরকার নেই। আচ্ছা, নেক্সট কি কোশ্চেন? আরেকটা কি কোশ্চেন ছিল? ও, tuberculosis of lung usually affect the posterior lobe of the upper segment too, and cancer of the lung usually affect, usually বলছে কিন্তু মানে যে ফিক্স নয়, usually affects the anterior segment of the upper lobe. টিউবারকুলোসিস কেন এফেক্ট করে? ইট ইজ এ ফিজিওলজির কোশ্চেন। ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও পড়েছ? হ্যাঁ, পড়ানো হয়নি? লাংস এখনো হয়নি? ও, তাহলে শিখবে। What is the ventilation perfusion ratio which is more in the upper lobe? Tuberculosis is an aerobic bacteria. অক্সিজেন যেখানে বেশি থাকে সেখানে গ্রো করে, এই জায়গাটা ম্যাক্সিমাম অক্সিজেন থাকে ব্লাডের তুলনায়। এই জায়গায় এটা এখন ফিজিওলজিতে পড়বে, এখন দরকার নেই, তো শুধু এইটুকুনি জেনে রাখো। তবে সবচেয়ে কমনেস্ট কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, হুইচ ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টস আর এফেক্টেড? ইট ইজ দ্য কমনেস্ট কোশ্চেন গিভেন ইন অ্যানাটমি। অ্যান্ড হোয়াই? তাহলে ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল ট্রি। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ট্র্যাকিয়াল বাইফার্কেশন। এইটা প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, এই যে ট্র্যাকিয়াল বাইফার্কেশন করছে,
The right bronchus makes an angle of 25 degree from the tracheal axis. এটা হচ্ছে tracheal longitudinal axis. So right principal bronchus makes an angle of 25 degree from the tracheal axis and left makes 45 degree. So right principal bronchus is more or less in line with the trachea. So right principal bronchus is more or less in more line in the trachea. So trachea, it usually goes to the right lung. So what is the commonest site of aspiration pneumonia? Answer must be with the numbers superior and posterior segment of the right lung. সুতরাং শুধু ওইটা বললে হবে না, superior and posterior, superior bronchopulmonary segment of the lower lobe and posterior segment of the upper lobe of the right lung is are the commonest sites of aspiration. কারণ it is more in line. Come on. And also, right bronchus is wider and shorter. It is more wider and shorter. It is 2.5 centimeter and it is 5 centimeter long. First, this angle between these two principal bronchi, it is called subcarinal angle. Subcarinal angle. If one X-ray plate or some investigative procedure gives subcarinal angle is more than 90 degree, it is usually 85 degree. But if it is more than 90 degree, you definitely know this, there is a lymph node there. One lymph node there, which is called subcarinal node, a part of the tracheobronchial lymph node, which is enlarged to make this angle wider, definitely either by infection or by cancer. This lymph node is secondarily involved. So it is a very bad sign, especially in cancer. The lymph node affected হয়ে গেছে. When any cancer is remain localized without involving lymph node, without involving other structure, prognosis is good. When these lymph nodes are involved, prognosis gradually gets bad. And when other viscera are involved, prognosis is definitely bad. Middle lobe bronchus is surrounded by a group of hilar lymph nodes which drain lymphatics from middle and lower lobes of the lung. So any infection or malignancy of lower lobe right lung may cause enlargement of this node, compresses the middle lobe. বুঝতে পারছো কি এটা? এত লাগবে না তোমাদের, ছেড়ে দাও। মিডল লোব সিনড্রোম এত লাগবে না, ও প্রচুর আছে। আচ্ছা, intra-segmental areolar segment prevent the infection, আমি একটু ভুল বলেছিলাম, cannot prevent the spread of malignant growth as well as spread of one infective disease, tuberculosis. A interareolar septa cannot prevent the malignant growth and tuberculosis. Tuberculosis হলে কিন্তু whole lungs involved হয়ে যায়। এগুলির আমি একটা শেয়ার করে দেব তোমাদের, এত বললে আমার টাইম ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, প্রচুর লেখা আছে, সব বলবো না, তাহলে পরীক্ষায় দেওয়া যাবে না। এই যে পস্টারাল ড্রেনেজ হচ্ছে, এবার দেখো পস্টেরিয়র সেগমেন্ট এফেক্টেড হয়েছে আপার লোব, তাকে ড্রেনেজ দেওয়া কি করে হচ্ছে? এই পজিশনে
আচ্ছা, সামথিং অ্যাবাউট দ্য ডিভিশন অফ দ্য ব্রঙ্কাস অ্যান্ড ব্রঙ্কিওল, এগুলি পরে টাইম পেলে একটু রিভিশন করব, এগুলি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। ব্রঙ্কিয়াল ডিভিশনস, আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ, যেটা দরকার সেটাই বলবো, বেশি ডিটেলস তোমাদের পড়ে লাভ নেই। আচ্ছা, each trachea divides into principal bronchus or primary bronchus. Each primary bronchus, in case of a right lung, gives 3 secondary bronchus. In case of a left lung, it gives how many? In case of a right lung, each principal bronchus gives 3 secondary bronchus. Why? Huh? 3 lobes. So each secondary bronchus is meant for 1 lobe. বুঝতে পারলে? Each secondary bronchus is meant for 1 lobe. But in left lung, it will give rise to how many secondary bronchus? 2. And each secondary bronchus, for example, upper lobe. এবার upper lobe secondary bronchus কটা দেবে? Tertiary bronchus একজন বললো, ঠিক বলেছে। আর হ্যাঁ, 3টে, 2জন। আর কটা দেবে? টারশারি ব্রঙ্কাস 3টে। কেন? টু সাপ্লাই 3 ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট। মিডিলটা কতটা দেবে? 2টো। আর লোয়ারটা দেবে 5খানা। এবার আপার লোব ব্রঙ্কাস অফ লেফট লাং কটা দেবে? 5। বাস শিখে গেছো, দেন ইটস ওকে। জানি না শেষের দিকের কিছু। আচ্ছা, তাহলে টারশারি ব্রঙ্কাস গেল। এগেইন দিস টারশারি ব্রঙ্কাস, each tertiary bronchus then divides into number of small branches, then more small branches, more small branches, more small branches. Ultimately, it becomes so small that it is less, the diameter of it less than 1 millimeter. Then we call it bronchioles. We call it bronchioles. And there are certain differences between the bronchus and bronchioles, not only in diameter, but also histologically, also functionally. There are differences. So, ultimately bronchioles, and these bronchioles again divide, ultimately gives rise to very small bronchiole we call terminal bronchiole. তাহলে কি হলো? ভালো করে দেখো, এটা টারশারি ব্রঙ্কাস। টারশারি ব্রঙ্কাস ডিভাইড ইনটু নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস, মোর স্মল ব্রাঞ্চেস। আলটিমেটলি ইট ইজ ভেরি স্মল, লেস দেন 1 millimeter ডায়ামিটার হচ্ছে লেস দেন 1 millimeter. We call it bronchioles. And each bronchiole again divided into number of more smaller bronchiole, and ultimately it gives rise to a very small bronchiole. We call it terminal bronchiole. From the terminal bronchiole, abrupt change occurs. Up to this terminal bronchiole, no gaseous exchange takes place through the wall of these bronchioles or bronchus. Trachea, through the wall, no oxygen carbon dioxide exchange. Bronchus, no carbon dioxide oxygen changes. Smaller bronchus, no change. Bronchioles, no occurs. Up to terminal bronchioles, no gaseous exchange takes place. But after that, it gives rise to very small, more branches we call respiratory bronchioles, and through this wall, oxygen carbon dioxide exchange starts. So we call it respiratory bronchioles. We call it bronchioles, but respiratory bronchiole. So what are the main difference between terminal and respiratory? No doubt respiratory bronchiole are smaller, but most important that in terminal bronchioles, conducting bronchiole, there is a no gaseous exchange. In respiratory bronchiole, there is a gaseous exchange. These respiratory bronchioles again divide 3 times. Ultimately, it gives rise to a small duct. We call it alveolar duct. From the alveolar duct, balloon
or grape shaped আঙ্গুরের মতো alveoli arises, and this is the bronchial tree, and up to the terminal bronchiole we call the conducting part, and from the respiratory bronchiole to the alveoli we call the respiratory zone or respiratory part. Total division from the trachea starting from the principal bronchus is কতটা এরকম ডিভিশন হয় 23 বার ডিভাইড করছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি, ফোর্থ, ফিফথ, এরকম করে 23 ডিভিশন হচ্ছে। আপ টু 17th or 18th is the terminal bronchiole and rest up to 17th is the conducting division and rest 18 to 23 ডিভিশনটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিভিশন। ট্র্যাকিয়া, প্রাইমারি ব্রঙ্কাই, সেকেন্ডারি লোয়ার ব্রঙ্কাই, each tertiary bronchus undergoes repeated division to produce numerous sub-tertiary smaller bronchi. Ultimately, the diameter gets less than 1 millimeter, loses cartilage and glands and becomes pre-terminal bronchiole, which enters the pulmonary substance, and terminal bronchiole, এটাই ছেড়ে দাও, অত ডিটেলস নয়, ওই টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল বলেছি ওটাই জানো। About 16th order of division takes place from trachea to terminal bronchioles, ও 16টা ডিভিশন হয়। The area of lung catered by one pre-terminal bronchiole is called lung lobule, অত জানার দরকার নেই, ওইসব ছেড়ে দাও। Trachea to terminal bronchiole, 16th order of division is called conducting zone of lung. এই লাস্ট লাইনটা ইম্পর্টেন্ট, trachea to terminal bronchiole, 16th order of division is called conducting zone of lungs. ওই লাং লোবিল ফবুল ছাড়ো, ও যারা অনার্সের জন্য পড়বে তাদের লাগবে, বা গোল্ড মেডেল। শুধু লাস্ট লাইনটা লেখো, টার্মিনাল টু ট্র্যাকিয়া টু টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল, 16th order of division is called conducting zone of lung. মানে তোমাকে কখন প্রোভ করবে, ভালো অ্যান্সার করছো, হোয়াট আর দ্য লোবস অফ দ্য লাং, বললে স্যার আপার লোব লোয়ার লোব, হোয়াট আর দ্য লোবুলস অফ দ্য লাং। এবার বলতে পারলে ভালো অনার্স, না বলতে পারলে কিছু নেই, অনার্সটা পেলে না, এটাই ডিফারেন্স। লোবুল মানে কিছু নয়, এ পার্ট অফ দ্য লাং সাপ্লাইড বাই ওয়ান টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল। যেরকম টার্সিয়ারি ব্রঙ্কিওল পার্ট অফ দ্য লাং, উই কল ইট ব্রঙ্কোপালমিক সেগমেন্ট। এ পার্ট অফ দ্য লাং, স্মল পার্ট অফ দ্য লাং which is aerated by one terminal bronchiole, we call lobule of the lung. কেমন? তারপরে respiratory bronchiole, alveolar duct and alveoli. Total number of alveoli in each lung is 150 million. মানে দুটো লাং মিলিয়ে আছে আমাদের 300 million of alveoli. এই যে এরকম। And it is also these alveoli supplied by capillaries of the blood capillaries. The area of the lung supplied by one terminal respiratory bronchiole is called lung unit or pulmonary unit. এইবারে ওটা তোমাদের কাদের আমি দেখিয়েছিলাম। What is the আস্তে এই লাস্ট লাইনটা শুনে নাও, আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। What is the difference between bronchus and bronchiole? একটা তো বলেছিলাম ডায়ামিটার। Bronchioles are less than 1 millimeter in diameter. But other most important difference is that bronchus has got cartilage. কেমন? কোথায় গেল? ও bronchus has got cartilage. হিস্টোলজি টাইমে হচ্ছে না। ট্র্যাকিয়ার হিস্টোলজি মনে আছে কি? ট্র্যাকিয়ার হিস্টোলজি, লাইনিং এপিথেলিয়াম, pseudo stratified ciliated columnar resting on a basement membrane, lamina propria. তারপরে কি আছে? হ্যাঁ,
Cartilage. Cartilage of the criteria is a more or less continuous C-shaped, and posteriorly cartilage is replaced by smooth muscle known as the trachealis muscle. But in case of a large bronchus, there is a lining epithelium. If it is a lining epithelium which is pseudo-stratified ciliated columnar, gelo, resting on a lamina propria, and there is an cartilage. But what is the difference between the tracheal cartilage? Tracheal cartilage is a C-shaped continuous cartilage, but in bronchus, the cartilages are like a plates covering the whole lumen of the bronchus. So it likes a plates of hyaline cartilage. In case of a large bronchus, এটা মনে রাখবে, জিজ্ঞেস করে, স্পেশাল স্লাইড এবার তোমাদের থাকবে, তাদের জিজ্ঞেস করবে, কেমন? এই যে surrounds the lumen of incomplete space, surrounded by a muscles. তারপরে রয়েছে মাসেলস, স্মুথ মাসেল। আচ্ছা, এরপরে যে লাইনিং মেমোরিয়াল বলেছিলাম, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, খুব ভালো করে শোনো, দেয়ার ইজ এ গ্ল্যান্ডস। Glands are present. Glands are present. Which secretes mucus? Glands are present. তাহলে আমরা কি কি ফিচার পেলাম ব্রঙ্কাসে? লার্জার ব্রঙ্কাসে লাইনিং এপিথেলিয়াম, খুব ভালো করে শোনো, pseudo-stratified ciliated columnar, resting on a lamina propria which contains elastic fibers, and খুব ইম্পর্টেন্ট, ভুলবে না এটা, seromucous gland, followed by plates of cartilage, followed by our rings of helically patterned, মানে obliquely surrounding smooth muscle. This is the, আর outside serosa থাকছে, dense layer. তাহলে these are the features of a large bronchus. গেল, or bronchus. এরপরে bronchioles. আচ্ছা, এই গ্ল্যান্ডসের মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার আছে, কালকে বলেছি তোমাদের যাদের হিস্টোলজি নিয়েছি, যে লাইনিং এপিথেলিয়াম কলামনার সেল ধরে রয়েছে, এনিথিং স্পেশালি ইন লার্জ ইন্টেস্টাইন, এই লাইনিং এপিথেলিয়াম রয়েছে, মিউকাস, we call it goblet cell. কেন গবলেট বলা হয়? It looks like a drinking cup of the Roman. Drinking cup of the Roman, তাদেরকে গবলেট বলা হতো, এই গবলেট সেল। These goblet cell, খুব ভালো করে শোনো for MCQ, it is an example of gland, single cell gland. Gland usually formed by a multiple cell, তাই তো? আমরা এখানে গ্ল্যান্ড দেখি, if it is a gland, multiple cells secretes this gland, and through the duct secretion comes out. In the goblet cell is its own factory, its own a single gland, so and secretion comes out. So it is an example of unicellular gland. Goblet cell is an example of unicellular gland. এটা জাস্ট বলে দিলাম এখানে। সিমিলারলি এইখানটাতে গবলেট সেল থাকে, লাইনিং এপিথেলিয়ামের মধ্যে গবলেট সেল থাকে, which secretes mucus. So not only the seromucous glands are present in the bronchus, but also goblet cells are present, which secrete mucus.
which traps the foreign particles. মিউকাসে আটকে যায় আর সিলিয়া তখন বার করে দেয়। গেল। এই টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলসে গিয়ে কি হলো, আস্তে আস্তে লাইনিং এপিথেলিয়াম কলামনার হয়ে গেল। আগে ছিল সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড, as if it is simple columnar এবং cilia become less, cilia কমতে থাকলো, cilia gets reduced in each cell, number 1 point. Number 2 point, ultimately আরো যখন স্মলার ব্রঙ্কিউল হচ্ছে, the glands এর হাইট কমে, এই লাইনিং এপিথেলিয়ামের হাইট গেটস রিডিউসড, it becomes cuboidal, it becomes cuboidal. চেঞ্জগুলি দেখো, অ্যান্ড লাল দিয়ে কি লিখেছি, goblet cells absent. যেই ব্রঙ্কিউল হলো, goblet cells will be absent. এবং আলটিমেটলি এইটা দেখো না, এইটা দেখো না, এইটা দেখো, এই যে প্রি টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য, টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল সিম্পল কলামনার উইথ ফিউ সিলিয়া, goblet cells absent, and which is replaced by another special type of cell known as Clara cells. Known as Clara cells. Goblet cell absent, but special type of cell present, Clara cells, which also secretes some mucus. But Clara cell টা ভুলে যাও, শুধু মনে রাখবে, whenever there is a bronchiole, whenever there is a bronchiole, goblet cells absent. Whenever there is a bronchiole, goblet cell absent. And in lamina propria, seromucous gland chilo, no glands. বুঝতেই পারছো, যত স্মল হবে অক্সিজেন এরপরে চলে যাবে, গ্ল্যান্ডস থাকলে মুশকিল হয়ে যাবে, সিক্রেশন থাকলে এয়ার ঢুকবে না। সুতরাং নো গ্ল্যান্ডস, কার্টিলেজ অ্যাবসেন্ট। যেই ব্রঙ্কিউলস হলো, গ্ল্যান্ডস চলে গেল, কার্টিলেজ চলে গেল, এইটাই জিজ্ঞেস করবে। আর কি হলো, মাসেল, মাসেলের রিলেটিভলি থিক, মাসেল কিন্তু রয়ে যাবে, এবং ইট ইজ এ ডেঞ্জারাস ফর অ্যাজমাটিক পেশেন্ট। ইন অ্যাজমাটিক পেশেন্ট দে আর হাইপার স্টিমুলেটেড দিস মাসেল, ক্লোজিং দিস লুমেন অফ দিস ব্রঙ্কিউলস, ফলেই ওদের এয়ার ক্যানট গো এন্ট্রি ইনটু দ্য অ্যালভিওলাই, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, because muscle has got a receptor which is stimulated by the autonomic nervous system. So relatively thick muscle layer is present and serosa is very thin. মেমারি আছে তো তার একটা সুপ্রা থাকবে, একটা মেমারি থাকবে আর একটা ইনফ্রা থাকবে। ওকে, অ্যান্টেরিয়র ইজ ডান। Now let's think of the back. এখানে স্ক্যাপুলা দু সাইডে, রাইট? So this is intrascapular, scapular or intrascapular. Then below, good. Then এটাকে সাইডে ভাবো, সাইডে ভাবলে আমাদের তাহলে একটা আছে অ্যাক্সিলারি, আছে ইনফ্রা অ্যাক্সিলারি, রাইট? অ্যাক্সিলারি রিজিয়নের এবার এখানে কিছু লাইনস আছে, আমি অত দূরে কি যাব বলতে পারবে? বলতে পারলেই যাব। এখানে একটা হাত, ওকে, দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিলা। একটা আছে অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড, যেটা এইখান থেকে শুরু হয়, এবং হাত তোলে একটু, এইরকম জায়গা থেকে অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড শুরু হয়। এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড, যেটা পিছনে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র এই দুটো হচ্ছে অ্যাক্সিলারি লাইন। তাহলে অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইন, পোস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইন, তাহলে মিড অ্যাক্সিলারিটা বলার কিছু নেই, এক্স্যাক্টলি মিডল পয়েন্টে হবে, রাইট? মিড ক্লাভিকুলার লাইন, এই লাইনগুলো ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের পরের টেস্টগুলো করার সময় এগুলো কাজে দেবে। সো মিড ক্লাভিকুলার লাইন কি বলবো? ক্লাভিকল, just the mid, okay, on both sides, ঠিক আছে? এই লাইনগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরে আসছি, কারণ তোমরা জানো অলরেডি, এগুলো করে নিয়েছো। সো দিস ইজ দ্য বেসিক এরিয়াস অ্যান্ড লাইন্স, আমাদের এগুলো জানতে হবে, ঠিক? এবার এটা সিগনিফিকেন্ট কি, why are you interested in all these areas? Because you have to inspect. কি করতে হবে চারখানা জিনিসের জন্য? ওকে, এবার টু মাচ নার্ভাস, কে কনফিডেন্ট আছে? এই মেয়েটা ফার্স্ট বেঞ্চে বসেছে, কাম, তুমি বসো। ইয়া, তাহলে এরিয়াস আমাদের হয়ে গেল। কি কি প্রসেস আছে? ইয়া, দেন ওকে,
Then continue first. Okay. ওকে, পারকাশন আর স্কাল্পচার। তাহলে আমাদের মেন ইন্সপেকশনের মেন মানে দরকারটা কি? রাইট, টু ইন্সপেক্ট দ্য এরিয়া। ইন্সপেকশনে হাতের কোনো সিন নেই, ঠিক আছে? তাহলে কিভাবে দেখবেন? ওখানেও সামনের দিকে, এবারে ইউ ডু দ্যাট থিংস, আই উইল জাস্ট কারেক্ট। কি দেখবে? মুখ দেখলে হবে না, মুখ দেখতে হবে না, এক্সপোজ ঠান্ডা তো, জাস্ট ওপরে ওপরে দেখেন। পরীক্ষার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে খুব প্রিসাইসলি বলতে হবে। সো লুক ফর এনি অ্যাবনর্মাল মার্কস অর সাইন্স ওভার দ্য হোয়াট আর দ্য অ্যাবনর্মাল মার্কস অর সাইন্স ইউ ক্যান বিপির মতো উঁচু বোঝা যায়, তার বেশি কিছু বোঝা যায় না। এনি স্কার মার্কস, বাট দোজ আর নট ইম্পর্টেন্ট। উই আর গোয়িং ফর রেসপিরেটরি এন্ড সিভিএস এক্সামিনেশন। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সি এলিভেশন, রাইট? মার্কস তো থাকবে, সেটা আলাদা, সেটা আমাদের ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রিতে ইম্পর্টেন্ট হবে, ফার্স্ট মেডিসিন হিস্ট্রি, ফার্স্ট সার্জিক্যাল হিস্ট্রি, রাইট? বাট এটা মেনলি ইম্পর্টেন্ট যে আমি একটা নর্মাল বুকটা দেখছি, হঠাৎ করে আরে এখানে তো এটা হওয়ার কথা না, এখানটা উঁচু কেন, এখানটা কেন ভেতরে? অনেক সময় এটার ইম্পর্টেন্স কি, কারণ অনেক সময় পিজেন চেস্ট হয়, ব্যারেল শেপের চেস্ট হয়, রাইট? তো সেইগুলো তোমাকে দেখতে হবে। তাহলে ইন্সপেকশনের মধ্যে আমাদের অনেক ভাগ আছে। কি ইন্সপেক্ট করবো? টু বি শর্ট অ্যান্ড প্রেসাইজ, সাইজ অ্যান্ড শেপ। নর্মাল শেপ আমরা মোটামুটি জানি, সাইজ অ্যান্ড শেপ আমরা কিভাবে দেখবো? ওকে, এইভাবে বসতে বলবো, আমরা এদিকে আসলাম, এসে আমি দেখলাম যে দুদিকে মোটামুটি সমান রকম আছে কিনা। ওকে, কোনো দিকে একটু বেশি উঁচু লাগছে, কোনো দিকে একটু অ্যাসেস দ্য বাইলেটারাল সিমেট্রি অফ দ্য চেস্ট এরিয়া অফ দ্য পেশেন্ট, দেখলাম। এবার আমি সাইডে চলে এলাম। ওকে, দেন আই জাস্ট টক টু হিম, কি বাড়ি কোথায়, হোয়াট এভার, হ্যাঁ এই ওই সেই কোন ক্লাস, জাস্ট আস্ক হিম ওয়ান্স টু ডু ডিপ ব্রিদিং। তাহলে আমি ওটাও দেখে নেবো। সো নর্মাল রেসপিরেটরি রেট জানতে হবে, অ্যাবনর্মাল জানতে গেলে নর্মাল কত? গুড। ওকে, অ্যাবনর্মাল কেন হয়? আচ্ছা, ও অনেক বলে দিয়েছে, যে ছেলেটা খুব ইন্টারেস্টিংলি শুনছে, ওই যে, হ্যাঁ ওই তো বুঝে গেছে। অ্যাবনর্মাল কেন হবে? আই নো দ্যাট, লাইক অ্যাক্সিডেন্ট কেন হবে? গাড়ি ভুল রাস্তায় চললে না, মেন কারণটা কি? প্যাথোলজিক্যাল এন্ড ফিজিওলজিক্যাল। ফিজিওলজি মানে হচ্ছে ন্যাচারালি হবে, প্যাথোলজিক্যাল মানে হচ্ছে কোনো ডিজিজ রিলেটেড, রাইট? ফিজিওলজিক্যাল কেন? পরীক্ষা আসছে তো এটাই আগে আছে, খেলাধুলা করো না, তাহলে এক্সারসাইজটা আগে আসতো, ঠিক? এক্সারসাইজটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড সবচেয়ে বেশি ভিজিবল, রাইট? একটু এখান থেকে সিঁড়ি দুবার দৌড় নামা করালেই, রাইট? সো ওটা সবার আগে, কোনো ব্যাপার না আগে পরে, বাট আপনাদের থিঙ্কিং এ সুবিধা হবে, লাইক কমনটা আগে, ঠিক আছে? তো বাকি পরীক্ষা আসছে তো অ্যাংজাইটির জন্য বাড়বে, আর এগুলো হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল, ঠিক আছে? হাইপার ভেন্টিলেট করে অনেক সময় মানুষজন, বাট ওটা তো একটা হলো। আর প্যাথোলজিক্যাল অনেক কারণ থাকতে পারে, শিওর, ম্যাক্সিমাম কাইন্ড অফ লাং ডিজিজেস, অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজেস, সিওপিডি, তারপরে হচ্ছে এমফাইসিমা, তারপরে কোনো কারণে প্লুরাল রিফিউশন হলো, কি কারণে ইনফেকশন ডিজিজ লাইক টিবি, হ্যাঁ, অ্যান্ড আদার থিংস। ওকে, তারপরে টিভির সাথে সাথে কনসলিডেশন, অনেক রকম আছে। তো এইগুলোর বিভিন্ন কারণে আমাদের রেসপিরেটরি ভ্যারি করতে পারে। তার সাথে কোনো সেপসিস হলো, কোনো ইনফেকশন হলো, তো এক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে সেপসিস যখন ডেভেলপ করছে, দ্য রেসপিরেটরি রেট ইজ অ্যারাউন্ড অলমোস্ট 22 23 মিনিমাম। ওকে, সো ডব্লিউবিসি কাউন্ট তখন ক্রস করতে হবে, সেগুলো অনেক পরে মেডিসিনে ওগুলো আসবে। তো এই দুটো হচ্ছে আমাদের মেন, প্যাথোলজিক্যাল আর ফিজিওলজিক্যাল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ কেন হবে? যখন পেশেন্টের কোনো আন্ডারলাইন, ওই তো okay, is everyone comfortable in English? Every other people? Okay then, okay. So the thing is, tell me how much did you matlab hear or how much did you can't? কতটা শুনতে পেয়েছেন? Okay, English or Hindi? Hindi is better. कितना सुन पाए हो, कितना नहीं? जी, ठीक है, कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे कि चेस्ट एरिया में इंस्पेक्ट क्या करना है, राइट? इंस्पेक्ट करना है एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल थिंग्स, ओके, एबनॉर्मल पल्सेशंस, एबनॉर्मल शेप, एबनॉर्मल साइज। ओके, तो एबनॉर्मल शेप और साइजের কথা মনে পড়লো। ওকে, देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड सी इन इंस्पेक्शन. You cannot see right away if the patient is very thin. You can see, but that's a null possibility.
apex bit, null possibility. So we will move right away to palpation. Inspection हमने कर लिया. So when we move to palpation, what should we do? Please show me. mid-clavicular line or मतलब प्रथमे intercostal space ये करबो. Yeah, what are the two main things we need to see in case of palpation of chest area? And what? Louder? Movement of the chest to inspection আমরা দেখলাম. We have seen that in inspection, right? Palpation में भी हम करेंगे, लेकिन first the two things, apex bit, position of trachea. So how would you measure the apex bit? How would you see? What would you see? Okay, who can say it to me? Though one person who is comfortable, just come around. No one is looking confident. Okay. You just sit and Kar ashar ichha nahi. Yeah, come. He volunteered, so he must be better. Try to speak in English because he can't understand. First, I try to find the second rib, and then How? on the sternal notch, there is the first rib, and then the second. It's easy. Sternal notch, you go down, you find an elevation, angle of Louis. So that's your second rib. Second intercostal cartilage, second rib. Once you find the second rib, it's easy. Second rib, the gap, third rib, gap, fourth, gap, fifth. You come to fifth. It's that much easy. It's nothing to be afraid of. Okay. You find the angle of Louis. Anyone can find the angle of Louis. A blind man also can find the angle of Louis. Okay. So that's nothing. Now, what should next? Then I go to the fifth intercostal space and Yeah, don't worry about mid-clavicular line. You will get to it later on. First, you need to locate, na? If you can't locate, what will you do with the mid-clavicular line, right? So, in a normal person, it is impossible, almost impossible to feel the apex bit because there are many reasons. Normally, we are not that much thin actually. Nowadays environment, we eat a lot of junk foods and also there are fats and all. So, it's actually impossible. Unless the person is very thin, like in a TB patient or an ICGC, matlab HIV patient. In those patients, it's or malnutrition, protein energy malnutrition, this logo mein ho raha hai. So you can see and hear it to them pretty well as auscultate. But in other cases, it's and what are the other things? You can't even feel the apex bit, let alone see. Dextrocardia. Heart is on the right side. You are looking on the left. Where? Dextrocardia means a physiological condition. Dextro, matlab right. Cardia, matlab heart. So dextrocardia is the heart is on your right side. You are palpating. Where is it? But it is actually there. Calling you out. Babu idhar aao. Lekin aap nahi ja rahe. So that's that. And another, the person is thick. Has a good muscular build. So it's almost impossible to feel it over it. ফিমেলসদের হচ্ছে গিয়ে ম্যামারি গ্ল্যান্ডে অনেক বেশি ফ্যাট থাকে মেলদের থেকে, সো দ্যাটস অলসো ডিফিকাল্ট। তো আর তাছাড়া অনেক সময় রিবের তলায় থাকে। ওকে, it can hide behind the rib also, the apex bit. Okay, so let's do it. Just one thing I wanted to ask, since it is supposed to be also a cardiovascular revision class 2. What will you call a precordium? What is a precordium? Anyone? Because why am I telling it about now? Because mitral area is a very important aspect to know about precordium. Okay, so precordium is the area over the chest below where the heart lies, right? The area over the chest below which the heart lies. Nothing. Heart যে পুরো এরিয়াটা আছে, হার্টের উপরের এরিয়াটাকে প্রিকর্ডিয়াম বলছে। এবারে বুঝতে পারবে বললে কি কি এরিয়া ওদের থাকে, মাইট্রাল থাকে, ট্রাইকাসপিড থাকে,
এদিকে হচ্ছে গিয়ে তোমার পালমোনারি হয়ে গেল, এদিকে অ্যাওর্টিক এরিয়া হয়ে গেল, রাইট? ওই এরিয়াগুলো মিলে আমাদের প্রিকোডিয়ামটা তৈরি হয়। ঠিক আছে, প্রিকোডিয়াম মানে কিছুই না, হার্ট তো তলায় আছে, ওপরে স্কিন আছে, তো জাস্ট দ্য এরিয়া ওভার দ্য হার্ট। ইয়া একদম, ওইটা হচ্ছে প্রিকোডিয়াম। টিপিক্যাল ডেফিনিশন হচ্ছে দ্য এরিয়া হুইচ বিলো দ্য হার্ট লাইস। ওকে, সো আমাদের এই যে এরিয়াটা কেন বললাম, বিকজ দ্য এরিয়া ইন হুইচ দ্য অ্যাপেক্স বিট ইজ প্রেজেন্ট, ইটস ওভার দ্য প্রিকোডিয়াম অনলি। এই সূত্রে আমি প্রিকোডিয়ামটা বলে রাখলাম, এটা আমাদের কার্ডিওভাস্কুলারের কাজে আসবে, রাইট? রেসপিরেটরিতে প্রিকোডিয়াম হ্যাজ not such importance actually, rather than trachea does also. তো ট্র্যাকিয়ার ব্যাপারটা বলো। তিনটে দুটো ফাইন, বেসিক প্রসিডিওর শুড বি, আমি এখানে স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল দুটো স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেলাম। সো অনেকে এরকম ভাবে করে, এরকম ভাবে দিয়ে এরকম ভাবে ফিল করে, হ্যাঁ, অনেকে একটা দিয়েই করে, you just have to locate. So yeah, center that is normal, and if the right lung is collapsed, then the মাল্টিপল রিজনস আছে, একটা রিজনে না বলাই ভালো, বেটার টু বি সেড ইট লাইক দিস কি there may be similar certain conditions in which the trachea may deviate on either side. Okay, so there are a few conditions, either on the same side as the disease or on the opposite side of the disease. Same side of the disease এ কি কি থাকবে, একটা এক্সাম্পল বেসিক কনসলিডেশন, এরকম কিছু হলো। কনসলিড মানে কি হচ্ছে, জিনিসটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে তো নিজের দিকে টানছে, রাইট? ওকে, ইফিউশন হলে কি হবে, একদিকে জল জমছে, সো ইট পুশেস দ্য ট্র্যাকিয়া টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট সাইড। তো এরকম দুটো কন্ডিশন আছে, এগুলো এবার ফাইনাল ইয়ারে যখন তোমরা মেডিসিন পড়বে এখানে একদম ডিফারেন্সিয়েট করতে বলবে, যে হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন, হাউ ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইজ ফাইব্রোসিস অর দেয়ার ইজ ইফিউশন। টিপিক্যাল ট্র্যাকিয়া একদম মানে ওটাই ফার্স্ট আইডেন্টিক্যাল পয়েন্ট, যে আচ্ছা আমি দেখলাম ট্র্যাকিয়াটা এইদিকে গেছে, সো সেম সাইডে আছে, সো দিস মাস্ট নট বি প্লুরাল ইফিউশন, মাস্ট নট বি। তো এইগুলো অনেক পরে মেডিসিনে, এগুলো বেসিক। ওকে, অনেকে জিজ্ঞেস করে, অনেকে অত দূরে যাবে না, একটু জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেবে। বিশেষ করে এগুলো তো ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, অত দূর হয়তো জিজ্ঞেস করা হবে না, বাট ফাইনালে যদি এক্সটার্নাল আসে, দে টেন্ড টু গো আ ডিস্টেন্স উইথ দ্য কোশ্চেন্স, রাইট? অ্যান্ড ইফ ইউ আর অ্যান্সারিং ইট কারেক্টলি, দে উইল মানে সি টু প্রোভাইড ইউ অনার্স মার্কস। Okay, if you're answering it correctly, what's the qualm? They will just put your number, and if they see, yeah, this guy is good, he is almost scoring 70%, so they will again push you more and ask more difficult question to get you the honors marks. It will be a good academical honor, right? So anyways, ortho dure পড়তে হবে। So inspection হয়ে গেল, palpation হয়ে গেল। Now palpation এর এখনো কিছুই হয়নি, ইন্সপেকশনে আমরা জাস্ট দুখানা মেন বেসিক পয়েন্ট বললাম। এবারে আচ্ছা অনেকক্ষণ বসেছিল, another volunteer I need. Anyone come? Okay, no one wants to. ওই যে আমার দিকে তাকানো অ্যাভয়েড করছে, নীল এদিকে। কিছু হবে না, আমি খেয়ে নেবো না, জাস্ট এমনি বসার জন্য ডাকলাম। আমি বসলে পড়াবে কে, ওই জন্যই। সো এবারে দেখতে কি হবে, এবার প্যালপেট মানে আমরা হাত লাগাবো। তো আমরা ট্র্যাকিয়া দেখলাম, আমরা এটা দেখলাম, রাইট? এবারে আমরা মেন মানে পালমোনারি সিস্টেমের সাথে রিলেটেড কি দেখব। ট্র্যাকিয়া তো ঠিক আছে দেখলাম, ওটা ঠিক আছে, বাট মেন জিনিসটা আমরা কি করব, সিমেট্রি কিভাবে মেজার করব। পজিশনস গুলো ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখানে সুপ্রা মেমোরি রিজিয়ন এরকম ভাবে হাত দেবো, ঠিক আছে? অনেকে এরকম ভাবে করে, অনেকে এরকম ভাবে করে, যেভাবে তোমার সিমেট্রি সুবিধা হবে। হ্যাঁ, অনেকে দেখতে চায় এরকম ভালোই, যেহেতু এই ব্যাপারটা থাকে, এই ব্যাপারটা তো ডিপ ইন্সপিরেট করতে বলতে হবে। এবার দুটো আঙ্গুল একই দিকে সরছে কিনা বা এতটা ডিসলোকেট হচ্ছে কিনা দেখে বুঝতে পারবে, এটা একটা হলো। দেন এই রিজিয়নেও একটা করতে হবে, ঠিক আছে? তারপরে ওর মাথাটা এরকম ভাবে করো, হাতটা এরকম ভাবে মাথার এখানে দাও। এটা কেন করলাম, এমনি কেন মাথায় হাত দিতে বলবো, কারণ আমাকে তো এই এরিয়াটাও দেখতে হবে, ঠিক? এই এরিয়ার জন্য আমি যদি এক্সপোজ না করি, হাউ ক্যান আই ডু দ্যাট? তাহলে আমাদের পিঠকে যদি করতে হয়, তো উইল হ্যাভ টু এক্সপোজ দ্য ব্যাক অ্যাজ ওয়েল। হাউ? এইভাবে। ওকে দেখান, ইয়া একটু সামনের দিকে স্ট্রেট হয়ে বসতে হবে। এটা আমরা কেন করলাম, কেননা এরকম করলে আমাদের স্ক্যাপুলা তো নরমালি এরকম ভাবে আছে, দ্য স্ক্যাপুলা ইজ দেয়ার, ওকে? So when you are doing it like this, the scapula is moving a little bit wider. So we have this kind of area beside the vertebrae.
There is the vertebrae. There are the vertebrae. So you get these paravertebral areas which is more exposed, and your lungs is exposed there, right? Because scapula is moving a little bit of outside. Because if you can't expose the lung that much there, what will you auscultate or what will you percuss? So you have to expose a little bit more. That's why. So this posture is very much important. If you start to do your back of the chest examination without this posture, marks will be deducted. Will be deducted. Okay. First time you do the back side. Anything. You can do the side first also, but whatever you do, you will have to do systematically and well, and nothing like that. Okay. So put your hands like that. পিছনে আসো। এখানেও তাই এইরকম ভাবে সেম অ্যাজ ওকে, এরকম ভাবে সেম এরকম ভাবে আমি হাতটাকে রাখবো, ওকে বলবো ইন্সপায়ার করতে, যেরকম যা হবে দেন আমরা নিচেও আসবো। তো এইগুলো হচ্ছে জাস্ট দেখানোর জন্য, বিশাল ভ্যালু এগুলো নেই, বিকজ অলরেডি আমরা চোখেই বুঝতে পারি যে হ্যাঁ কতটা কি সিমেট্রি কি না আছে। জাস্ট এটা আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে প্রত্যেকটা প্রসিডিওর একটা ক্লিনিক্যাল ব্যাপারই খুব ইম্পর্টেন্ট আছে। এখন তো ইভেন ক্লিনিক্যাল এত দরকার হয় না, বিকজ উই হ্যাভ এক্সরেস। আই জাস্ট সি অ্যান এক্সরে অ্যান্ড আই সি ওকে দেয়ার ইজ দ্য প্রবলেম। বাট আগেকার দিনে তো এত কিছু ছিল না, ওরা সব প্রত্যেকটা এরকম দেখে ইউএসজি থোরাক্স হতো না, সিসিটি তো সব তো ছিলই না, ইভেন এক্সরেও সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল ছিল না। সো ক্লিনিক্যাল পার্ট ওয়াজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? তো সেই জন্য এখনো এটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় এবং অ্যাকচুয়ালি শেখা দরকার, কারণ এরিয়াগুলো যদি আমি না জানি, আমি সিটি স্ক্যানের মানে খুব একটু ডিফিকাল্ট আছে বোঝা, বেসিকটা না জানলে। সো এইগুলো হচ্ছে আমার ইন্সপেকশনের পর প্যালপেশন, ঠিক আছে? প্যালপেশনে আমি বেশি দূর গেলাম না, আপাতত এইটুকুই রাখলাম। এবার কয়েকটা অ্যাবনর্মালিটি আমি বলবো প্যালপেশনের ক্ষেত্রে। প্যালপেশন অ্যাবনর্মালিটি অফ হোয়াইল প্যালপেটিং, একটা হচ্ছে শেপ ইন্সপেকশনের সময়, একটা হচ্ছে শেপের আমি শুধু সামনে দেখছি না, উইল অলসো লুক ফর দ্য অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটার। ইফ দ্য ডায়ামিটার ইজ ইনক্রিজড, ব্যারেল শেপের চেস্ট, পিজিয়ান শেপের চেস্ট, ওকে। ইন কেস অফ ভ্যারিয়াস ডিজিজেস লাইক এমফাইসিমা এসবের ক্ষেত্রে ওগুলো হয়। আর ব্যারেল শেপের চেস্টও এরকম আছে। তো এগুলোর ক্ষেত্রে একটু বইতে পড়ে নেবে, যদি তোমাদের ডিটেল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি না, I can go because I feel it will be saturated because there is a still lot to left. Okay, after the class I will just tell 1 or 2 reasons, you will just write it down. অত দূরের বেশি জিজ্ঞেসও করবে না, এখন একসাথে বললে স্যাচুরেট হয়ে যাবে ব্যাপারটা। সো আমি এক্ষুনি কারণগুলো বলছি না। পিজন শেপের চেস্ট, ব্যারেল শেপের চেস্ট, জাস্ট রিমেম্বার দ্য ডিফারেন্স। পিজন মিন্স ঢুকে আসবে, ওকে, অ্যান্ড ব্যারেল মিন্স বাইরের দিকে চলে আসে। আর একটা আছে অ্যাবডোমিনাল রেসপিরেশন হয়, থোরাসিক রেসপিরেশন হয়। ফিমেলদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় কোনটা দেখা যায়? থোরাকো অ্যাবডোমিনাল রেসপিরেশন, লাইক বুকটা বেশি মুভ করে। ছেলেদের ক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল থোরাসিক। এগুলো অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে, অনেকে নাও জিজ্ঞেস করতে পারে, যদি তার মাথায় না আসে পরীক্ষার সময় তো তারও কিছু প্রফর্মা থাকে, আমি এইগুলো জিজ্ঞেস করবো। And there are different students, so you might get that question before 10 of you guys didn't get it. So the examiner thought, okay, what question is left, because this guy is going outside, he's telling all the students ke are egulo jigesh korche. What happens actually? We also did that. So maybe after 5 to 6 guys he will start asking for 1 or 2 new kind of questions which haven't been asked before, so you must be asked this. So basic points should be covered, right? আর মেন ইন্টারনালে তো তোমাদের স্যারেরা খুব ভালো, ওরা অনেক হেল্প করবে, কিন্তু এক্সটার্নাল যখন আসবে ফাইনাল পরীক্ষায়, দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্ট। তো ওই জন্যই মেনলি এত কিছু বলা, এত প্রিপেয়ার করা। নাও ওকে, দেন আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আমার এখানে এগুলোর ব্যাপারে শুনেছ যে একটা স্ক্যারিনেটাম, এগুলোর ব্যাপারে এখনো শোনা হয়নি? এনিওয়ান? Pectus carinatum, pectus excavatum, it is in the inspection only. তো এটাই বলছি যে অনেক কিছু আরো ডিটেলস আছে। ক্যারিনাটাম আর এক্সকাভেটামের কিছু না, এখানে যে ইন্সপিরেশনের সময় কোনোটা হচ্ছে কি আমি নর্মালি দেখলাম যে বুকটা ওর ভেতরের দিকে ঢোকানো, নট দ্য ব্যারেল শেপেড, নট দ্য ডায়ারেটেড লাইক ব্যারেল শেপেড। এইখানটা একটু স্টার্নামের এখানে এরিয়াটা একটু ভেতরের দিকে আছে। ওকে, কেন হতে পারে? ভেতরের দিকে হতে পারে কোনো রকম লাং কোল্যাপসের ব্যাপার থাকলে, বা আরো অনেক কারণ আছে। এক্সকাভেটামের অ্যাকচুয়ালি এক্সকাভেটাম একটা ক্যারিনেটাম, ক্যারিনেটামের অ্যাজ সাচ কোনো কারণ নেই, it is already under process, so this is good for you. There is no reason, so you don't have to say to the sir, you can say to sir, sir, there is no actual proven reason about this. So that is carinatum, the chest is slightly inside, there is a cavity like so. Excavatum, you can understand, excavate, the chest is protruded outwards, the chest wall is protruded inside, protruded inside হয় না, it's inside and protruded outwards. Protruded outwards কেন হবে? একটা দুটো রিজন আছে। এখানে হচ্ছে আমাদের
রিবস গুলোকে স্টার্নামের সাথে কি যোগ করে? ইয়া কস্টাল কার্টিলেজ, ভেরি গুড। সো কস্টাল কার্টিলেজে যদি আমার কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার কিছু হয়, ওখানে যদি অনেকটা বেশি হয়, সো দে উইল পুশ দ্য চেস্ট ওয়াল আউট, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড রাইট? সো এটা এখানে জয়েন করছিল, এখানে যদি আমার কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার হয়, যদি এখানে হাইপারট্রফি কিছু হয়, দেন ইট উইল অটোমেটিক্যালি পুশ দ্য চেস্ট ওয়াল আউটসাইড। সো এটাও একটা কারণ, যদি এতদূর বলতে পারো অনেক নাম্বার দিয়ে দেবে, এতদূর ওটা জিজ্ঞেস করবে। ঠিক আছে, ইটস গুড টু নো, নাথিং এক্সট্রা অর্ডিনারি। ওকে, আর বাস, তো এরকম কিছু ব্যাপার আছে। দেন আর কি আমরা দেখতে পারি ইন্সপেকশনে? দু একটা জিনিস আমি মিস করেছি একসাথে অনেক কিছু বলতে গিয়ে, নেই বলেছিলাম, এনি টর্চুয়াস স্নেক ভেন্টস, ওকে, ডান্সিং ক্যারোটিড, এনি কাইন্ড অফ স্পাইডার ওয়েব ইন দ্য নেক, এনিথিং। তো ইয়া লিম্ফ নোডস, গুড, এই পয়েন্টটা আমি বলিনি তখন। তো এগুলো থাকবে, কারণ আমাদের তো এখানে এখানে অনেক কিছু লিম্ফ নোড গুলো থাকে, তো সেগুলো মোটামুটি কাছাকাছি রিজিয়নের মধ্যে আসবে। জুগুলার লিম্ফ নোডস, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, রাইট? অ্যাক্সিলারি, হ্যাঁ, গুড গুড। ট্রাপেজোমিয়াল অতটা তবু বোঝা যায় না, ওই অ্যাক্সিলারি একটু এরকম আঙুলটা ঢোকালে যতটা বোঝা যায়। প্যালপেশনে ওগুলো আসছে, ইন্সপেকশনে সবসময় লিম্ফ নোড এই এরিয়াগুলো না হলে বোঝা নাও যেতে পারে, রাইট? কারণ ওগুলো তো একটু ভেতরে ডিপার স্ট্রাকচার হয় না, তো ইউ হ্যাভ টু, ইউ নো, আনলেস ইটস টু মাচ এনলার্জড, ইউ হ্যাভ টু প্যালপেট অ্যান্ড ফিল দ্যাট। সো ওকে, দেন প্যালপেশনের পরে আমাদের মেন জিনিসটা হচ্ছে পারকাশন। সো পারকাশনের ওই একটাই কারণ, আগেকার দিনে তো এক্সরে অত সহজে হতো না যে যাও বাবা এক্সরে করে নিয়ে আসে চলে এলো, তো তখন ওরা এরকম মেরে মেরে দেখতো মিডিল ফিঙ্গারে। এখানে টিপিক্যাল অনেক প্রসিডিওর আছে, বাট আমরা টিপিক্যাল যেটা করি, মিড ফিঙ্গারে এরকম ভাবে রাখি আর মিড ফিঙ্গারটা এরকম ভাবে করি, ওকে, কারণ এটা অ্যাপারেন্টলি সবচেয়ে বেশি। অ্যান্ড দ্য রিস্ট শুধু এরকম মুভ করবে, রাইট? হাতটা এরম এরম হবে না, সাপ নয় এটা, তো এরকম, ঠিক। তো ওইটুকুই হবে। তো দেখা যাক, এটা কোনো ব্যাপার না, আগেকার দিন এগুলো তো ছিল না, তো ওরা এখন যেমন আমি আরামসে দেখে নি, লাইক একটা এক্সরে করিয়ে কেউ নিয়ে এলো, আমি এখানে দেখে নিলাম যে এরকম একটা লাংস আছে, এরকম একটা লাংস আছে, এখানে একটা লেভেল আছে, লেভেল অফ এখানে এয়ার আছে। আগেকার দিনে অত দেখা যেত না। সো দ্য পারকাশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি যখন এখান থেকে পারকাস করতে করতে আসবো, এয়ার এর এরিয়াগুলো টিম্প্যানিক শোনাবে, কিন্তু যেই ফ্লুইডে চলে আসবে অমনি ডাল হবে। তারপর অ্যাবডোমেনের ক্ষেত্রেও বা এদিকের ক্ষেত্রেও পেশেন্টকে সাইডে করে আবার এদিক করে, হ্যাঁ, যে কতটা অব্দি ফ্লুইড আমার সাইডে গেছে, ইভেন অ্যাবডোমিনাল অ্যাসাইটিস, এগুলোর ক্ষেত্রেও পারকাশন ওয়াজ এ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট প্রসেস। এখন তো ইউএসজি করলেই আমরা দেখতে পাই অ্যাবডোমিনাল ডিফিউশন পেশেন্ট, সিইসিটি করলে একদম এক্সটেন্ড বলে দেয় ওরা, কিন্তু তখন তো এত কিছু ছিল না, তো এইভাবে করে করে ওরা কতটা অবধি, ইভেন লিভার, দ্যাট ওয়াজ অলসো ইউজ টু বি লোকেটেড বাই দ্য পারকাশন মেথড, ওপর থেকে নিচ অব্দি এলাম, ওকে। তো ভালো কথা মনে পড়েছে, আমি ওই জায়গাটা তখন বলিনি, কত লেভেলের পর লিভারটা থাকবে পারকাস করতে করতে? 6, গুড, একদম 6 রিবের নিচে, ওকে। তো ওপর থেকে 6 অব্দি, তাহলে এবার লিভারের এখানে এক্সটেনশন আছে, তো নর্মালি ডাল হবে। এবার যদি তোমার হেপাটোমেগালি কারুর থাকে, যদি ম্যাসিভ হেপাটোমেগালি, হেপাটাইটিস রোগ থাকে, তো দেন 6 থেকে ওটা 5th অব্দি উঠতেও পারে, কারণ মেগালি হচ্ছে না। সো ক্লিনিক্যালি, হ্যাঁ, আগেকার দিনে যখন রেডিওলজি ছিল না, ক্লিনিক্যালি ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। এবং আমাদের তোমাদের যখন অ্যাবডোমিনাল এরিয়ার ওখানে হবে, তোমাদের হচ্ছে গিয়ে লিভারের এক্সটেন্ড বার করতে বলবে, এরকম করে হাত দিয়ে দিয়ে এইখান থেকে এরকম করে ডিপ ইন্সপিরেশন করে রাইট ইলিয়াক ফসা থেকে উপরে উঠে উঠে, ইয়েস ইয়েস, প্যালপেটারি মেথডে টু লোকেট দ্য বর্ডার্স অফ দ্য লিভার, রাইট? তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট। তো আগেকার দিনের জন্যই মেনলি এগুলো, বাট হোয়েন ইউ আর ইন ফাইনাল ইয়ার, হোয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং ইন এ স্লাইটলি রুরাল এরিয়া, হ্যাঁ, যেখানে সবসময় এত, যেমন এই এরিয়াই বলতে পারো, শান্তিনিকেতনের বাইরে সবার ক্ষমতা নেই, হট করে বললো দৌড়ে চলে গেল, এক্সরে করে নিয়ে এলো, সবসময় দোকানও নাও খোলা হতে পারে, মানে দোকান না ল্যাব, বাট দেন ইউ গেট এ বেসিক আইডিয়া। বাট স্টিল শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে আমি তো দেখলাম সবকিছু টেস্টই হচ্ছে, তো ইট হ্যাজ বিন ইজিয়ার নাও। বাট পারকাশনের কিন্তু মেন কারণ এটা ছিল, ও যেটা বললো এটাই, বিভিন্ন মানে সাউন্ডের ডিফারেন্সে আমি বুঝলাম যে আচ্ছা এখানে এটা থাকতে পারে, এয়ার হলে একরকম সাউন্ড আসবে, ওয়াটার হলে একরকম সাউন্ড আসবে, আবার যদি ফাইব্রোজড হয়ে যায় বা জিনিসটা কনসোলিডেট হয়ে যাবে, দেন দ্য সাউন্ড বিকামস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, রাইট? অসকালটেশনেরও এটাই, এই কারণেই ভ্যালু আমরা সাউন্ড শুনে শুনে, বাট পারকাশন ইজ লাইক দ্যাট, ইটস এ কোয়াইট ওল্ড প্রসিডিওর মেথড, বাট গুড টু নো, ইট মেক্স ইউর বেসিক্স গ্রেট। সো অ্যাকচুয়ালি তাহলে যাই হোক, আমরা পারকাস, এবার পারকাস আমি কোন কোন এরিয়া করব, ওপর থেকে পারকাস করতে করতে আসো, হোয়াট উইল আই চেক? Intercostal space, with the sound of the ইয়া গুড, নামো, and then সবগুলো ফিঙ্গার এরকম ভাবে থাকবে,
Hold it. When you are doing it, try to keep it symmetrical. It looks better, and it feels, the examiner feels that you are comfortable with the process, even if you are not. Try to keep it symmetrical. Act up a little. Okay, I am very good, very confident, but you are not, right? So you have to act. So yeah, acting like that. Sit straight. So now you have to rotate the rib. এই যে আমি আগেরটা কেন আওয়াজটা কম হলো, রিবের উপরে ছিল। আমি ইন্টারকস্টাল স্পেসে না গেলে কিন্তু আওয়াজটা এলিসিট হবে না। কেন? কারণ ভেতরে তো রিব, তো রিবের উপর দিয়ে আওয়াজটা তো ট্রান্সমিট করবে না। So when you are going in the intercostal spaces, only then the sound will transmit. So how you have to show you are confident, and how you have to show the procedure better? Symmetrical. এদিকে দেখলাম, then I can also go there, কোনো restriction নেই, and I can also do that. Okay, but if you are doing it like that, it's better to do it like that. This is called the symmetry. এবার আমি এখান থেকে এটা করলাম, আবার এখানে করলাম, that doesn't look good. এই বা এই মানে keep it symmetrical. Okay, and to also show you are confident. বন্ধুদের উপরে এমনি ঘরে বসে থাকতে থাকতে দুবার দেখে নিলে বাজিয়ে, like nothing like that. You have to be comfortable with the body. এমন না যে ক্লাসে গিয়ে প্রথমবার পরীক্ষা হলে নার্ভাস, হ্যাঁ 3-4 বার এমনি ঘরে করে নিলে পরীক্ষা হলে তুমি এমনিই দেখাতে পারবে, বিকজ ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ দ্য এরিয়াজ নাও। এমন কিছু ডিফিকাল্ট না, তুমি স্যারকে মুখে মুখে বলেও দিলে, এরিয়াগুলো এই কারণে ইম্পর্টেন্ট। স্যারকে বললে স্যার তখন বলবে যে আচ্ছা আমার ইনফ্রামেমারি রিজিয়নে পারকাস করার কারণ কি। ইউ ক্যান সে কি এই সাইডে হার্ট আছে, সো ইট বিকামস ডাল আফটার লিটল বিট অফ টাইম। এই সাইডে লিভার আছে, সো 6 এর পরে আমার ডাল হয়ে যাচ্ছে। সো এই এরিয়াগুলো প্রত্যেকটা, এই এরিয়ায় আমার পারকাস করার দরকার কি, এই এরিয়া অ্যাক্সিলারি এরিয়ায় পারকাস করার কি দরকার। দেন ব্যাক অফ দ্য, এখানে ব্যাক অফ দ্য এখানে 3টে আছে, এদিক ঘুরে যাও, চেয়ারটা ঘোরাও, ওটাতে ওরাও দেখতে পায়। তো ফ্রন্টে এরকম এরিয়া ধরে ধরে তোমাকে পারকাস করতে করতে আসতে হবে। ইউ উইল গেট গুড সাউন্ডস দেয়ার। 6 এর নিচে নামলে এদিকে আর পাবে না, এদিকে 4 4.5 এর নিচে নামলে আর পাবে না, এদিকে হার্ট চলে আসছে, লিভার চলে আসছে, তারপর তো ডায়াফ্রাম এদিকে তাদের উপরে আছে, সো সাউন্ড তারপর থেকে পাওয়া যাবে না। গুড, পেছনে স্ট্রেট, হাত এরকম, এক্সপোজ দ্য স্ক্যাপুলা। সো এখানে 3টে এরিয়া, একদম সিম্পল, তেমন কিছু বিশাল কিছু নয়, বাট ইউ উইল হ্যাভ টু মানে মেক দ্য এক্সামিনার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ নো দ্য প্রসিডিউর ওয়েল। কিরকম, এখানে একটা করলে প্রথমে আমার এরিয়া তোমাকে ডিভাইড করতে হবে। স্ক্যাপুলা এখানে আছে, এখানে হচ্ছে প্রসেসটা আছে, রাইট? হ্যাঁ, স্পাইনাস প্রসেস আছে। তো তোমার এই যে রিজিয়নটা, এই সুপ্রাস্ক্যাপুলার রিজিয়ন, এটা প্রথমে আমরা এইখানে করব। ওকে, দুটো সাইডে তোমাকে দেখতে হবে যে আমি সমান শুনছি কিনা। এখানে একবার করলাম, এখানে একবার করলাম, দেন এখানে গেলাম, ইট বিকামস ইনভ্যালিড বিকজ ইউ আর নট কম্পেয়ারিং। ওকে, বোথ সাইড করাটা পরপর খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা এটা, তারপর এটা এটা, এটা তুমি করতে পারো, বাট এটা 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 কখনোই নয়। এরকম একই সাইডে দুটো পরপর কখনো হবে না। ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ কম্পেয়ার দ্য সাউন্ড ইউ আর মেকিং। ওকে, দেন এই করলাম, তো আমার এই এরিয়াটা এক্সপোজ হলো, দিস ইজ দ্য ইন্ট্রাস্ক্যাপুলার এরিয়া, তো এখানে করবে, ঠিক আছে? এখানে পেছনে অসকালটেশন ম্যাক্সিমাম 80% অফ দ্য ডিজিজেস হয়ে গেছে। 80% অফ দ্য ডিজিজেস, আর ঘুরিয়ে বসে আর ডায়াগনোসড উইথ পোস্টেরিয়র চেস্ট ওয়াল অ্যাবনরমালিটিস। এটা একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেও পারে, নাও করতে পারে। অ্যান্টিরিয়ারে অনেক কিছু থাকে, লিভার থাকে, তারপর হচ্ছে গিয়ে লাংস ইটসেলফ অনেকটা জায়গা নিয়ে আছে, এখানে হার্ট আছে, সো অনেক ওভারল্যাপিং ব্যাপার থাকে। পোস্টেরিয়র ওয়ালে অসকালটেট করলে ইট বিকামস লট ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য থিংস আর, রাইট? সো অসকালটেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। পারকাশন হয় আজকাল, একটু প্রসিডিওরগুলো দেখাবে, কমফোর্টেবলি দেখাবে। ওকে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক রিভিশন হয়ে গেছে। সো আগে অলরেডি কতটা কি বুঝিয়েছে আমি জানি না, বাট দিস আর দিস, আর কিছু বিশাল ইম্পর্টেন্ট নেই। অসকালটেশনটা আমাদের এবার ইম্পর্টেন্ট আসবে। অসকালটেশন করার আগে আমাদের জানতে হবে ব্রেথ সাউন্ড করকম হয়। তুমি বসো, আরেকজনকে পাঠাও যাকে তোমার ভালো লাগবে। এই টাইম নেই, কাম ফাস্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ। কত রকম ব্রেথ সাউন্ড হয়? ব্রঙ্কিয়াল, ভেসিকুলার, VBS and BBS, ব্রঙ্কিয়াল, ভেসিকুলার। ভেসিকুলার কোথায়, ভেসিকেল কোথায় থাকে? লাংসে, লাংসের ভেতরে সেমিলুনার ভেসিকেল। আর ব্রঙ্কিয়াল কোথায় আসবে? ব্রঙ্কাই, রাইট? সো ওভার দ্য ট্র্যাকিয়া ইউ উইল গেট ব্রঙ্কিয়াল ভেসিকেল।
which is high pitched, and the duration between the things are noted, তাই তো? আর কন্টিনিউয়াস হবে, ডিউরেশনটা নোটেড হবে বাট অতটা না। তা দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা তুমি পাচ্ছ দ্যাট উইল নট বি দ্যাট মাচ ডিফারেন্সিয়েটেড, ওকে? সাউন্ডটা অনেক হাই পিচ হবে ট্র্যাকিয়ার উপরে, বাট এইখানে যেহেতু অ্যালভিওলার ওগুলো অনেক ভেতরে আছে, তো অল দ্য প্যারেনকাইমা, থ্রু দ্য প্যারেনকাইমা ইউ আর লিসেনিং দ্য সাউন্ডস, সো এটা একটু ডাল টাইপের হবে, অত হাই পিচড হবে না, হ্যাঁ? আর দুটো যে ব্রেথ সাউন্ড একটা নিচ্ছ একটা ছাড়ছো, ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন, ওদের মধ্যে গ্যাপটা উইল বি মোর প্রমিনেন্ট দ্যান দ্য ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড। বেসিক, কেউ জিজ্ঞেস করবে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, কিছু নেই, বইয়ে এক পাতায় দেখলে এমনি পড়ে নিতে পারবে, কেন পড়নি আমি জানি না, এটা এমন কিছু হাতি গলা ব্যাপার না, এটা বেসিক। এইবার তোমাকে এই সাউন্ডগুলো বিভিন্নভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, তার জন্য তোমাকে আগে জানতে হবে নর্মাল কেমন শুনতে লাগে, রাইট? টেক আ স্টেথো। What handed are you? So you go to the right side. Start. Show me auscultating the bronchial and vesicular sounds. Where will you do? Okay. Show me the bronchial. Do it. Pull down his jacket. First auscultate. First always palpate and locate. Then you put the stetho. Good. Okay. Put your stetho there. More comfortably. Your hands are shaking. The examiner will understand you haven't studied. You know? Give it to me. Yeah, come. Roll number koto? You should go to sales class. Oh, good. Come. Just like that. এই দেখলাম আমি ট্র্যাকিয়া, বসালাম, শুনলাম, একটু অ্যাক্টিং করলাম, আচ্ছা আচ্ছা এরকম ভাবলাম, অনেক কিছু, কিন্তু কিছুই না, কিন্তু আমি শুধু বেসিক সাউন্ড আমি অনেকক্ষণ আগে শুনে নিয়েছি, তো দ্যাটস কনফিডেন্ট। কিছু নেই, একটু কনফিডেন্ট না হলে এরকম ঘাবড়ালে তো স্যারও তখন জিজ্ঞেস করবে, এই তুমি এরকম ঘাবড়াচ্ছ কেন, তুমি কি পড়োনি? আমার সাথেই হয়েছিল, সেই জন্য আমি বলছি। যাই হোক, দেন এটা হয়ে গেল, দেন ভেসিকুলার শুনে দেখাও। স্টেথোটা ওকে ধরা শিখিয়ে দেবে, তো নাহলে স্টেথো না ধরলে কিন্তু -5 ওখানেই করে দেবে। এটা আমার সাথে হয়নি। ওটা তো হয়ে গেল, ব্রঙ্কিয়াল শুনে নিয়েছি, ভেসিকুলার। ওকে, দেন what should you do? Compare. If you just hear at one area, what does it signify? Nothing. You have to compare in different areas. Supramemory, memory, inframemory, axillary on the both sides. That's why I have told you to pick up the stetho, because I can do this all day. You have to be comfortable holding the stetho, putting it on patient's body. So that's why I have told you. So be confident. You have to always remember, you will have to compare the board and say, sir will say, what? You just compare, comfortably do your work. If the sir doesn't even say anything, now no need to do it right now. But if the sir doesn't say anything, don't be flabbergasted, don't be nervous. He is not here like that. Then tell him to position himself like this. Okay, here the axillary. Then tell him, if sir doesn't tell you anything, you continue with all your auscultations, and then say, sir, I am done with all my auscultations, and I have noted or I haven't noted all kind of this. I have also heard the auscultation over the bronchial and vesicular. আর ওকে, দেন তারপরে এবার আমার থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন এবার অনেক কিছু আসছে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাপেক্স বিটের ওখানে তো গেল জিনিসপত্র, দেন ইন্সপেকশনের পর প্যালপেশনে, এবার থিওরিতে চলে আসবে। পারকাশনের ক্ষেত্রে থিওরিতে হচ্ছে দুটো ডিজিজের নাম বলো যেখানে ট্র্যাকিয়া সেম দিকে ডেভিয়েট হবে। বন্ধুদের দিকে সবসময় মুখ রাখবে, যখন ভাইবা হবে অ্যান্সার পাবে না তখন চোখটা যেন সাইডে ঘোরে, কেউ না কেউ তো সাইড থেকে অ্যান্সারটা মাউথিং করবে, রে ভাই
নিচের দিকে তাকালে কিন্তু লস, একটু চারপাশে বি ক্লেভার লিটল বিট, একটু চারপাশে দেখলে আমাদের অনেক সময় পিজিটিরাই অ্যান্সার বলে দিত স্যারের পেছনে দাঁড়িয়ে। একটু এগুলো একটু চোখটা খেয়াল করতে হবে, ঠিক আছে? হতেই পারে নার্ভাস, আমি ভুলে গেছি, মনে পড়ছে না, বাট ইউ শুড লুক অ্যারাউন্ড কে ইফ এনিওয়ান ইজ এবল টু হেল্প ইউ আউট, রাইট? বিকজ আলটিমেটলি এক্সামটা তোমার, পাস তোমাকে করতে হবে, আমার কি, আমার কিছু না, আমি তো করে গেছি, রাইট? সো একটু লুক অ্যারাউন্ড করবে। ওই যে ওরা ওখানে বলছে, কি বলছে? গুড, ওই দা ও শুনেছে। ইউ আর নার্ভাস, দ্যাটস ওয়াই মেবি ইউ ডিডন্ট হিয়ার। সো 65 বলছিস, গুড। অপোজিট দিকের একটা রিজন ইফিউশন, গুড। ইফিউশন আর কোন রোগে দেখতে পাবে? ইফিউশন তো ইফিউশন হলো, ইফিউশন ইজ নট ইটসেলফ এ ডিজিজ, ইফিউশন এ কনসিকোয়েন্সেস অফ এ ডিজিজ। কিতে ইফিউশন আমরা দেখতে পাই? হ্যাঁ, মেন জিনিসটা কি? লাংসের সবচেয়ে কমন রোগ কি ইন্ডিয়াতে? নিউমোনিয়া ইজ গুড। টিবি infection is too much prevalent in India, so TB is one of the most dangerous diseases. Pneumonia te pleural effusion develop করে, but আপনার যেটা pleural effusion TB তে specifically develop করে। এছাড়াও some diseases like dengue, malaria মাঝে মাঝে দেখা যায় it gets dissolved easily, TB টাই হচ্ছে একটা মেন কজ। ওকে, সো যাই হোক, টিবিতে দেখতে পাবে এরকম ভাবে। আর হচ্ছে এবার আমরা যদি সাউন্ডে শুনছি, তো সাউন্ড শোনার সময় একটা তো আমরা ডাল সাউন্ড শুনলাম ওয়াটারে, একটা এয়ারে শুনলাম টিম্প্যানিক। তো টিম্প্যানিক সাউন্ড আমি ভালোভাবে মানে অ্যাকচুয়ালি প্যাথোলজিক্যালি আমি ওরকম সাউন্ড কখন পাবো? নিউমোথোরাক্স, কারণ অলরেডি ভেতরটা এয়ার ফিল্ড হয়ে যাচ্ছে। উই অ্যাকচুয়ালি ফিল দ্য লাং ইজ ফিল্ড উইথ এয়ার, বাট অ্যাকচুয়ালি নট, দ্য অ্যালভিওলাই অ্যাবজর্বস দ্য এয়ার অ্যাকচুয়ালি, তাই না? তারপরে ওখান থেকে ওরা ডিফিউজ করছে, তারপরে হচ্ছে ওখান থেকে শিরাগুলোতে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ওখান থেকে পালমোনারি, ওখান থেকে হার্টে গিয়ে বেসিক। লেকিন প্রবলেম ওখানে অ্যারাইজ হচ্ছে যখন ও ওটাকে আর নিতে পারছে না, ঠিক আছে? নিউমোথোরাক্স মিন্স এয়ারের মানে লাংসের মধ্যে এমন এরিয়াতে এয়ার জমে আছে যেখানে যেটা ন্যাচারাল নয়, যে এরিয়াতে এয়ার এনি কাইন্ড অফ ট্রমা, এনি কাইন্ড অফ পারফোরেশন, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে ডায়াফ্র্যাগমাটিক হার্নিয়া, এইসবের সময় যদি কিছু এরকম পারফোরেট হয়, এয়ারটা অন্য জায়গা থেকে ওইখানে ঢুকে গেছে, যেটা নচা যদি পারফোরেট হয় হতে পারে। 3-4টে দুটো রিজন একটু দেখে রাখবে, যদিও খবরটি ইম্পর্টেন্ট কতটা আমি জানি না, জিজ্ঞেস করবে ফার্স্ট ইয়ার তো, অতটা অবধি নাও যেতে পারে, বাট একবার দেখে রাখা ভালো। এনিওয়েজ, ঠিক আছে, টেক ইউর সিট, ইউ ক্যান অলসো গো। Then should I questions and I will decide. You have 5 seconds to decide. Do it fast. Proper format. I don't think there is actually a written presented it becomes proper. You have to present এটা হয়, but when you are doing it একদম প্রপারলি বলতে বা ইন্সপেকশনের এখানে পয়েন্টগুলো লেখার ব্যাপারে, তো এই যে ইন্সপেকশনের আমি তাহলে এবার যদি তুমি এখানে আপনি লেখেন তাহলে সাইজ এন্ড শেপ লিখে বোথ সাইডে সিমেট্রিক্যাল, বাইলেটারাল সিমেট্রিক্যাল কথাটা উল্লেখ করতে হবে, লাইক দ্যাট, বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে এইগুলো টার্মগুলো ইউজ করতে হবে, কি কি দেখছো সেগুলো পরপর লিখতে হবে। ইটস নাথিং আইডিওলজিক্যালি প্রপার, হোয়াট এভার ইউ আর সিইং রাইট ইট অ্যাকর্ডিংলি। ব্যাক অফ দ্য হেডে কোনো আমি নেকেড টর্চুয়াস ভেন দেখতে পাচ্ছি না, স্পাইডার ওয়েব যেটা হয় সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না, নো অ্যাবনর্মাল পালসেশনস অর টর্চুয়াস অ্যাজ সাচ এনলার্জ লিম্ফ নোড দেখতে পাচ্ছি না। ইউ হ্যাভ টু রাইট অল দিস থিংস ইন পয়েন্টস 1 2 3 4, okay, that's only inspection. Then after that you came to vertically over this area and this area, তারপরে হচ্ছে আমাকে ওখানে আমি ওকে যে 3 3 3 1 2 3 এই বলার ব্যাপারগুলোও ছিল, আই থট ইউ অলরেডি নো, সেই জন্য আমি তখন বলিনি, বাট আমার এখন মনে হলো বলে দেওয়া দরকার। সো আওয়াজের সাথে আমি ওটা ভোকাল রেজোনেন্স হচ্ছে ক্রিয়েট হয়, শুনি আমরা, আরেকটা সাইডে কোনো ডিফারেন্স পাইনি, ওকে, আই হ্যাভন্ট নোটেড এনি ডিফারেন্স অন আইদার সাইডস এট অল, সো হিজ বাইলেটারাল থিংস আর নর্মাল অর দ্য স্ক্যাপুলার এরিয়া, হ্যাঁ, ওয়াজ, এরকম ভাবে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখতে হবে, ওকে, বান্সেস আর নোটেড এরকম। দেন অসকালটেশন, এই তারপরে এপিক্স বিট, এপিক্স পালমোনারি, অ্যাওর্টিক, মাইট্রাল এরিয়া, জন্য আমি আজকে ওটার ব্যাপারে গেলামই না, ওই একটা পরে বলতে গেলেই, তো ওটার ব্যাপারে আমি গেলামই না, এক দ্য পেশেন্ট ওয়াজ আস্কড টু আটার দিস থিংস, ওকে, তারপরে হচ্ছে আমি সেটাতে শুনলাম দুই সাইডে আমি সেম ধরনের সাউন্ড পেয়েছি, ওকে, তো এটা প্যালপেশন।
পারকাশনের ক্ষেত্রে আমি এই এরিয়া অব্দি আমরা মোটামুটি এখানে সাউন্ড পাবো। কি সাউন্ড পাবো? তার নিচে আমরা ডাল হয়ে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, পিছনে আমরা ইন্ট্রাস্ক্যাপুলার এরিয়াতে এরকম স্ক্যাপুলাটা আছে। সো জাস্ট mostly this program irreversible. This is mostly the is also occurring some pathological. So as far the apoptosis are option-wise, apoptosis is genetically programmed cell death. Genetically programmed cell death. This line is totality of apoptosis. The genetic milk is going to die or not. But in some instances that could be pathological. So this is tightly controlled. This is a tightly controlled and in coordination with the new reacting with it. So the apoptosis, the most important point is the whole cell size. Cell shrinkage is the important clue that the cell is dying, and it is an important histopathological marker of apoptosis. Why the cell is shrinking? Because there is chromatin condensation. The chromatin condensed, pictinotic type condensed will be intact. Intact chromatin is intact. Is the organelle information? So basically there will be shell shrinkage, condensation of chromatin, and the plasma membrane is intact. So there will be no factors, cell shrinkage, chromatin condensation. Usually, in case of apoptosis, one cell, that is tissue, is dying. In necrosis, the tissue is dying, like in coagulative necrosis or liquefactive necrosis or fat necrosis. The lung, whole organ, the lung, has major portion of lung is converted into granulomatous information. So our single cells, that could be single cells, that could be single cells, So মনে থাকে বুঝতে পারছো? So these are the differentiating features of necrosis from apoptosis. Are you clear about it? কোনো confusion? So basically there is a which a cell can die. Okay. One is initiation phase, and third is what? Degradation phase. Initiation, what is initiating should be executed. And these two phases are tightly controlled by a group of enzymes known as caspases. And degradation is controlled, not controlled, it is carried forward by macrophages. Some genetic material. Okay, so there are these actually, I should rather be called it a family of or put in it. So if the family of gene facilitate, that is augmenting the genes, if the family of genes are inhibiting the apoptosis feature, these are known as anti-apoptotic genes. Okay, what are the pre-apoptotic genes? Means these genes are facilitating the okay, bad being big Uma P53. Among them, the P53 is very important, but other bad being big Uma, these are actually co-apoptotic factors. These family of genes are inhibiting the apoptosis. These are MCL, XL, and MCL1. BCL2, BCL, one another is MCL, XL, and MCL1. So these are these are tightly controlled mechanisms. So how the initiation of apoptosis are occurring? There are two pathways by which the apoptosis can start. Two pathways. There will be two pathways.
Either that could be extrinsic pathway, which is another pathway, and another is intrinsic pathway. Why it is calling extrinsic? Why it is calling intrinsic? Extrinsic means there will be something, some injury outside the kind of injury or some kind of response which is outside the cell. And against that response, there will be activation of Fas. Fas binds with the Fas ligand. কি হচ্ছে দেখো? Fas present in the cell membrane. These are basically monomers. They will cross-link with each other. These monomers will cross-link with each other. There are 3 Fas proteins which cross-link with each other and they bind with Fas ligand. Okay, they bind with Fas ligand. In the next step, this Fas and Fas ligand combination ultimately bind with some dead domain, which is known as Fas associated dead domain, FAD. This is present in the mitochondrial membrane. Fas associated polymerized 3 monomer of Fas polymerized with each other by cross-linking, and they bind with the Fas ligand. Fas associated dead domain, which is present in the mitochondria, which ultimately activate caspase. Either caspase 8 or caspase 10 is activated. This is the initiation of multiple Fas in the downstream. So ultimately there will be activation of caspases, which will ultimately causes the activation of extrinsic. So this is the first type of initiation phase, which is known as extrinsic phase, where the injury or the signal is coming outside the cell. এইটুকু ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলুন? ইটস টাফ। এরপরে আমি যা যা বলবো সেটা খুবই কি বলবো মলিকুলার লেভেলে এন্ড ইটস রিয়েলি টাফ ফর মি। সো এইটুকু ক্লিয়ার হয়েছে, খুব বেসিক কথা মনে রাখো। I know there is so many things that written up in province and you cannot understand in this level. Practically speaking, you should remember these key points and you have to utter these key points in front of examiner and write in the exam. Okay, so basically it's an extrinsic pathway which is known as Fas ligand mediated pathway, where there is cross-linking of Fas and 3 Fas monomer cross-link with each other and come together to bind with the Fas ligand, and this Fas ligand actually bind with the dead domain known as Fas associated dead domain. They causing the activation of caspase 8 or 10. There will be activation of so many caspases in downstream. So the whole thing will initiate the execution process. Another type of extrinsic pathway, another type of initiation process, apoptotic signal coming inside the cell. There is no external signal, there is internal signal. The cell itself, this is typically suicide, the cell itself is going to die. And there will be balance in set of genes, pre-apoptotic and anti-apoptotic. When there is activation of pre-apoptotic cells, pre-apoptotic gene, cell তখন মরতে চাইছে, খুব খুব মানে easy thing, augmentation should be done. A balance of pre-apoptotic and anti-apoptotic should clear each and everyone. আমি প্রত্যেককে চাইছি যে এটা মাগা পড়বে না, this is a very basic thing, একদম এইখানে বসেই ক্লিয়ার করে নাও। apoptotic gene and the pre-apoptotic genes are mostly activated.
anti-apoptotic genes are actually side by side. So shifting of balance towards the apoptosis. This is coming due to some signal which is coming within the cell. There is no external signal. Okay. So when the apoptotic signal is coming, from the cell, within the cell, they do leakage of cytochrome C from inner membrane of mitochondria. They are leaking of this mechanism, this molecule cytochrome C from mitochondrial membrane. Okay. This cytochrome C binds with APAF1. This is a ligand for the cytochrome C. So leakage of cytochrome C is coming within the cytosol. They bind with the APAF1. This is the ligand for the cytochrome C, and this thing, when the cytochrome C binds with the APAF1, they actually activate the caspases. First caspase which is activated here is caspase. Same as I told earlier that in extrinsic pathway, like after the activation of caspases 8 or 10, there will be so many activation of caspases in the downstream, like there, like here also, like there also, here also. After the activation of caspase 9, the initiation of intrinsic type of pathway of apoptosis. A2 clear. So there are two types of initiation phase. One is extrinsic, one is intrinsic. In case of intrinsic, the shifting of balance is going to shift to that cell should die. There will be increase in the pre-apoptotic factors and pre-apoptotic genes are down regulated, and anti-apoptotic factors are down regulated, genes are down regulated, so the proteins are decreased in cell, and pre-apoptotic genes are up regulated, and activation of some molecules which causing the activation of some signals. These signals, there are so many intrinsic signals. তোমাদের এত ভিতরে জানতেই চেষ্টা হবে না। So these signals within the cytosol, they bind with the APAF1 ligand, and this, after the binding of cytochrome C and APAF1, there is activation of the protein known as caspase 9, and in the downstream there will be several caspase activation, and this initiates the intrinsic type of initiation phase of apoptosis. Okay. So next is execution phase. Execution phase is basically controlled by the caspases 3 and caspases 6. Either this activation of 9 caspases, activated caspases 3 and caspases 6, causing the disruption of the chromatin, and actually both. There will be disruption of chromatin as well as there will be disruption of cytoskeleton. Chromatin as well as disruption of cytoskeleton. And as a result, there will be formation of some apoptotic bodies. The whole cell is dying. The cell is condensed. Why? Because there is disruption of the nuclear chromatin. So the fragmented nuclear chromatin is congested to a very thin material, and all the organelles, that is, these organelles are bound with each other, or they have a connections with the cytoskeletal. So after the disruption of the cytoskeletal, all the organelles are dead, and these things go into a whole cell is going into a formation of thing which is non-functioning thing. It is not a cell anymore. This is a non-functioning thing known as apoptotic body. These things are nutshell of execution phase. So in the degradation phase,
the cell is dead. The dead cell is converted into an apoptotic body, and there is some marker of some dead, very small condensed apoptotic body. There is some marker. There is a marker. This marker is recognized by adjacent macrophages. প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম বডিতে যে কোনো জায়গায় কোনো সেলের যদি ডেথ হয়, the cell will be cleared up. The dead cell, dead tissue, or anything which is dead or dying, there is no utility. They will be cleared up by macrophage. Okay, like this, like everything, here also the degraded apoptotic bodies have some marker and they are cleared up. So you have to remember this marker. কি সেই মার্কার যেখান থেকে apoptotic cell কে চেনা যায়? How can you recognize? How can setting is a component of mitochondria membrane, and in the mitochondrial membrane. But when the cell is undergoing apoptotic mechanism, the cell is going to phase the membrane to outer mitochondrial membrane, integral component of membrane, which is present basically in the inner mitochondrial membrane, but there is shifting of place, shifting of position, in fact outer membrane, and this shifting is known as phosphodiesterase shedding flip. This is known as phosphodiesterase shedding flip. This flipping is the marker of apoptosis. We have developed some antibody to this phosphodiesterase shedding, which is present in outside that is outer membrane, known as annexin 5. So basically, this antibody annexin 5 is the marker of apoptosis. Okay, and of course, the cell membrane is intact and there is no inflammation. In the cell, what are the morphological features? In light microscopy, the apoptotic cells are very congested হয়ে গিয়েছে, ব্ল্যাক হোলের মতন এতই congested হয়ে গিয়েছে জিনিসটা, মানে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, there is no basophilia. It's completely damaged eosinophilic organelles within the apoptotic body. Okay, and there is no inflammation. So of course, if there is no inflammation, there is no adjacent neutrophils and other inflammatory cells, it's of course very difficult to identify in apoptotic body and under light microscope. Next, in electron microscope, since the shell shrinkage, chromatic condensation, and in some cases there will be some cytoplasmic breaks. Why? Because there will be swell up, the integrity of the cell membrane is lost, so some blade formation, etc. can occur, of course. And third and lastly, there will be phagocytosis of macrophages. And there will be protein cleavage due to the activation of the caspases and activation of the DNAs causing the damage to the chromatin, and there is fragmentation of the chromatin material by the DNAs. But the most importantly, there will be in page. It is a chromatographic method. Page, তোমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে আরো পরে পড়বে। Polyacrylamide gel electrophoresis. তোমাদের বায়োলজিতে ছিল polyacrylamide gel electrophoresis. It's a chromatographic method. In chromatography, there will be visible DNA ladder pattern. মানে কি, যদি সেলগুলোকে আমরা chromatography করি, if we do some chromatography in tissue where the apoptosis occurring, the DNA material will be staggered in a step-like pattern. Why? Because simply, first কি বলেছিলাম, the apoptosis occurring as some group of cells scattered, and that should be scattered. Some group, single cell, and that should be scattered. So suppose this is a tissue where this group of cell is dead.
This group of cells is dead, and there is a distance. এই যে মাঝখানে যে টিস্যুটা আছে, they are not dead, but this cluster of cells are dead. These cluster cells are dead, and this dead cells material, that is DNA, are used, and they are giving this ladder pattern. This dead cell, this dead DNA, this DNA material from a particular tissue is staggered or scattered from each other. So this DNA gives the DNA ladder pattern. But if I do this same thing in case of necrosis, তাহলে কি দেখতে পাবো? A plain DNA plain pattern. There will be no ladder pattern. Okay? মানে কি হচ্ছে? In case of necrosis, what is occurring? A total tissue is damaged. So all the tissue DNA are damaged. So these are all taken up by the chromatography. So there will be no such ladder pattern is there. A plain, completely clustered pattern is seen. Clustered plain pattern is seen. But in case of apoptosis, there will be staggering of DNA material, which is known as the DNA ladder pattern. এটা তোমাদের এখানে আসবে না, তোমরা যখন 4-5 বছর পর বড় হবে আর তারপর নিট পিক দেবে তখন এটা চলে আসবে। These are things where you should concentrate in the apoptosis basically, and it's of course bread and butter system for you. In the next part, I will cover up some important topics which are not so really important for you, but these are very interesting for my point of view. Say Mbbs class 12 বছরের বাচ্চা, okay, Jews, Ascaragus stripe in Jews, Persiaতে Zoroastrianic, মানে those persons which are involved in Zoroastrianic religion are known as Jews, because this type of some important clinical syndromes and some set of groups of disease are usually seen in case of these Jews and some tribes of this locality. Okay, there you go. What we are seeing, they have a very slender and lomba, okay, short stature, slender plane but short stature, microcephaly, the head size is small, malar and mandibular hyperplasia, mandible is not normal size, it's hypoplastic, and some the pigmentation, there is hypopigmentation, scattered hypopigmentation among the faces and also the lips. Okay. And in the next slide, এটা খুবই কি হয়েছে, 8 বছরের বাচ্চা ছিল, actually this 8 years বাচ্চা, খুব তাড়াতাড়ি বয়স হয়ে গেছে, মাথার চুল নেই, alopecia, scleroderma like skin, thickened, tough, rough skin, okay, not sweating enough, and failure to stretch তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। So in the first, this is a case of Bloom syndrome, and the case progeria. What are the similarities between Bloom syndrome and progeria? These are advanced aging. Advanced aging syndromes are known as progeroid disease. So this is advanced aging as well as known as premature aging. But the question is why these are going to die before the usual ages of death, not aging. Before I go into this mechanism of premature aging. So aspect topic হচ্ছে aging. And I will cover up. These are not so important, Mbbs question. Aging টা আসবে, but যে recent advance গুলো বলবো, autophagy টা আসবে, but by the recent advance গুলো বলবো, these are very important for your NEET.
প্রত্যেক বছর এখান থেকে একটা করে কোশ্চেন আসে। আগের বছরে ফেরোটোসিস এসেছিল, তার একটা বছর আগে আসেনি, তার আগের বছরে নেক্রোটোসিস এসেছিল। সো কি শিখবো? ডেফিনিশন অফ এজিং, থিওরিজ রিলেটেড টু এজিং, মেকানিজম অফ সেলুলার এজিং এন্ড রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস অফ অটোফেজি, নেক্রোটোসিস, পাইরোটোসিস এন্ড ফেরোটোসিস caused by genetic abnormality and accumulation of cellular and molecular damage due to effect of exposure of external or exogenous influences. কি পাচ্ছি এত বড় ডেফিনিশন যেটা প্রবলেম থেকে ডাইরেক্ট দিলাম। There are some key features of definition. Progressive decline. It's not a sudden decline. Progressive decline of what? Cellular function. Due to some factors. Factors in genetic abnormality and accumulation of cellular and molecular damage. Why these factors are occurring? Due to exposure of exogenous influence. So three things are occurring in case of aging. Aging কি হয়? There is progressive decline of cell function due to what? Due to some genetic abnormality. Caused by accumulation of cellular and morphological changes imposed by or influenced by some external progressive decline of cell due to some accumulation of genetic abnormalities, which is caused by accumulation of cellular and morphological changes, which is influenced by external activities or external factors. So, but this aging is related to, of course, gene. But the most important and interesting fact of this, those genes which are controlling the aging system of each and every man or human or any creatures in the living creatures within the earth, these are all evolutionary conserved. মানে হচ্ছে ইভলিউশন, তোমাদের বায়োলজি ইকোলজি পড়েছিলেন। ইভলিউশন শুরু হয়েছিল একটা ইস্ট সেল থেকে, আজকে আমরা ম্যামিলিয়ান হোমো সাপিয়েন্স সাপিয়েন্স। Some set of genes remains as same as from yeast to mammalian. There will be no genetic change during this type of evolution. So those kind of genes are basically controlling the cell. Very interesting. Okay. So it's basically very theoretical concept. Aging is a very theoretical. আমরা এখন aging সম্পর্কে almost 1% ও জানি না। So there are so many theories proposed to classify or define or actually help to describe the mechanism of aging. What are the theories? Evolutionary theories, some DNA genetic theories, neuroendocrine theory, free radical injury theory, mitochondrial decline theory, and cross-linking theory. Just কয়েকটা করে পয়েন্ট বলবো প্রত্যেকটা, বাট তোমাদের জন্য বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা তোমাকে অ্যাকচুয়ালি জানতে হবে সেটা হচ্ছে ডিএনএ এন্ড জেনেটিক থিওরি। বাট তোমাদের যেটা জানতেই হবে, what are the basic mechanism of aging? Basic mechanism এই চারটে লিখছি না, একদম পয়েন্টেই বলছি চারটে। One is DNA damage. Of course, there will be some kind of DNA damage. Now, the cell will pass away. Second is cellular senescence. What do you mean by cellular senescence? This is a very important short question. Cellular senescence. What do you mean by cellular senescence? Third is
defective protein homeostasis, normal protein metabolism within the cell, within the cell, of course within the cell, but within the body. The normal metabolism of the protein is defective protein homeostasis. And fourth point is deregulated or dysregulated nutrient sensing, means some factors which are maintaining the normal physiological process of nutrition are altered in case of aging. Our description আমি আসবো literally meaning the chapter. So first is DNA damage. First mechanism is DNA damage. Basically শোনো DNA এবং মানে এখানে কি আছে এখানে বলেছিলাম যে these are the theories. DNA and genetic theories এর মধ্যেই পড়ছে এই মেকানিজম। বেসিক্যালি DNA and genetic theories এর মধ্যে এই মলিকুলার মেকানিজম গুলো পড়ছে। এই চারটি পয়েন্ট জাস্ট এই পয়েন্টগুলো শুধু ভাবতে। We are just concentrating much more in DNA and genetic theories, and within the DNA and genetic theories there are four types of mechanisms of cellular division. First is DNA damage. So cumulatively, if there is any metabolic insult in DNA, this insult of DNA causes the damage. And there are two types of DNA within the cell. One is nuclear DNA, one is mitochondrial DNA. So cumulative effect of damaged DNA is going to and responsible mechanism for the aging. Usually কি করেছিলাম আমরা বায়োলজিতে বা তোমাদের তো ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস হয়েছে তোমাদের বায়োকেমিস্ট্রি তোমরা করেছো if there is a segment of DNA is damaged they are repaired by DNA mechanism DNA repair mechanism. So if but our DNA repair mechanism machinery is fully, if it is fully, still it is fully active. Some sort of DNA still cannot revive back to its normal position before activation of DNA mechanism. But before the DNA injury, যে অবস্থায় DNA টা ছিল, even after the mechanism before as like before, no, it cannot revive back. Some damage is always present even after the injuries. So that damage cumulatively causing the aging. কিছু কিছু ড্যামেজ প্রত্যেকটা ডিএনএ তে থেকে যাচ্ছে even after the activation of the DNA repair mechanism they are causing the DNA damage. এখানে মাঝখানে একটা স্লাইড দিয়েছি এখানে বলেছিলাম দেখো যে থিওরির মধ্যে একটা আছে ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি সেখানে this theory is proposed by the Denham Harman. He is telling কি বক্তব্য স্যার is telling that free radicals and free electrons are produced during the normal respiratory cycle of mitochondria. Right? Etc. These free radicals and free oxygen or free radicals or free electrons are causing the damage to the mitochondrial membrane as well as the cellular membrane. And cumulatively, this damage actually causing the aging. How can I revive back from the free radical injury? There are some scavenger of these free radicals and free electrons. What are those scavengers? These are known as antioxidants. What are the antioxidants? Beta carotene, vitamin C. We can protect the cell from oxidation material, oxidation injury, oxidative stress. That is why they are known as antioxidant. Okay. প্রথমে পড়েছিলাম মেকানিজমের মধ্যে ডিএনএ ড্যামেজ বুঝলে সেকেন্ড ইজ সেলুলার সেনেসেন্স হোয়াট ইজ সেলুলার সেনেসেন্স সহজে বুঝো each and every cell has a particular limited capacity of is over
When the capacity is over, the cell is not going to divide anymore, and cell will go in a stage of stationary phase or permanent phase. This is known as cellular cell. Simply. Okay? Why? Because after a limited number of division, the cell is not going to replicate, not going to divide. That is why it is known also a replicative senescence. Progressive replicative senescence. Meaning they can't divide anymore after the replicative senescence. And when the cell is attaining this replicative senescence, this attainment of replicative senescence is nothing but aging. Attainment of replicative senescence is nothing but aging. What are the underlying mechanisms? Why this replicative senescence is occurring? Why they are occurring? One is telomere accretion, and second is activation of the tumor suppressor gene. সহজ বাংলায় এটাকে replicative senescence বলে aging. কেন replicative senescence হচ্ছে? There are two mechanisms. One is telomere accretion and another is activation of tumor suppressor gene. Telomere accretion. But before that, we have to know what is telomere. Biology data তোমার পড়েছো। কেউ বলো। Ending of the chromosome. Exactly. বলো ভালো করে বলো। Ending of the each chromosome. কি থাকে সেখানে? Second it might be needed for এখান থেকে সেলের কনডেনসেশনটা হয়। Secondary constitution. না, not secondary, একদম এন্ডে থাকবে। ঠিক আছে? কটা এন্ড? একটা 3 প্রাইম এন্ড একটা 5 প্রাইম এন্ড। এটা 3 প্রাইম এন্ড। আর সেখানে একটা পার্টিকুলার সিকোয়েন্স থাকবে। Yes. সেটাতে end of each chromosome. There is a long area of double stranded TPA-GGG. Long area, এইটা তোমাদের স্বপ্ন আসে না? টেলোমিয়ার আর টেলোমারেস। তোমাদের স্বপ্ন আসে। এজন্য এটা একটু দেখতে পাচ্ছি। Anyway, there is long array of double stranded TPA-GGG repeats. It is present at the G reach 3 prime end, and it has a telomere. What is the function of telomere? It causes the ensuring of complete replication of chromosome. During the division, mitotic division, each chromosome is divided into 2 daughter chromosomes. This is mainly ensured by some different mechanisms. One of the mechanisms is presence of telomeres. Can they maintain the chromosomal integrity by preventing the end-to-end recombination. At the time of division, the 2 daughter chromosome is taken away from each other to different pole, I mean, lower and upper pole of the cell spindle, at mitotic spindle, and during the division, those daughter chromosomes are not ligated with each other. They are the mechanism of telomere. They prevent the end-to-end recombination of telomere and induce the cellular senescence. How they are preventing the recombination? Because there is a DSB protein present, cap formation causing the end-to-end fusion. এখানে থাকবে each and every end some একটা double stranded DNA G prime end specialized nuclear protein which is bound with the DSB protein. This DSB protein causing the prevention of binding of each other and fusion of end-to-end recombination. Suppose our chromosome is replicating, but each and every chromosome after a certain, okay, but there is a constant length present within a chromosome up to which a cell can, is that length of the chromosome up to which a cell can shorten, because after the limitation of F limit, if the cell shorten, এটুকু বুঝেছো? Okay.
So a certain point of Hayflick limit, the growth is arrested. How the growth is arrested? By some mechanism, activation of some pathway. These are tumor suppressor gene basically. Retinoblastoma gene, P69K4A gene and P53 gene. These genes are controlling the arrest of cell when the cell is crossing the limit of. So if the mechanism is going to inactive, growth arrest is not going to happen. Means this tumor suppression gene is inactive. Inactivation of Hayflick limit, and if stoppage of replication, capillary formation, capillary uncoordinated, uncontrolled, there is damage the cell. Hayflick limit, there will be some damage. The cell will die, phase of stagnation after Hayflick limit. But সেই Hayflick limit পর্যন্ত সেলের মধ্যে অনেক কটা ড্যামেজ অলরেডি আছে। বাট সেল যদি তারপরেও অ্যাক্টিভ হয়, তার রেপ্লিকেশন যদি অ্যাক্টিভ হয়, তাহলে ওই ড্যামেজ ম্যাটেরিয়ালটারই রেপ্লিকেশন হয়ে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় টেলোমিয়ার ইরোশন, এটাকে বলা হয় জিনোমিক ইনস্টেবিলিটি। এটাকে and what is the role of telomerase? Telomerase হচ্ছে এমন একটা এজেন্ট which can so they joins some nucleoprotein at the 3' end of the DNA strand. So the Hayflick limit is not it is maintained by telomere. So by activation of the telomerase, the Hayflick limit can be active. After each and every division, the Hayflick limit is getting short. So telomerase is causing কি করছে, সেই Hayflick লিমিটটাকে শর্ট হতে দিচ্ছে। তাহলে যদি একটা সেলের মধ্যে টেলোমারেজ অ্যাক্টিভ হয়, তাহলে তার নাম্বার অফ ডিভিশন বেড়ে যাচ্ছে, কারণ Hayflick লিমিট তো একটা পার্টিকুলার লেভেলেই থেকে যাচ্ছে। So it causing the activation of unstoppable replication. Usually telomerase present in a very low level in stem cell, but it is absent in the somatic cell. Somatic cell cannot be depend. But in immortalized cell, the telomerase is usually reactivated and telomere length is stabilized. So it allows the cell to proliferate indefinitely. And these are all causing genomic instability as well as the tumor formation. এটা হচ্ছে এই রবিন্স থেকে নেওয়া ছবি, যেখানে বলছে দেখো epithelial renewal হচ্ছে, যেখানে at the time of epithelial renewal there is some somatic mutation, advanced inflammation which causing the telomere attrition. Telomere attrition causing genomic instability are some important mechanism. তোমরা আরো যখন ক্যান্সার নিউপ্লাসিয়া করবে তখন আরো কমপ্লিটলি বুঝতে পারবে। There will be some accumulation of damage within the chromatin and it causing some genomic instability, and it is known as aneuploidy, etc. And if in the secondary this damaged DNA replicate in an unstable manner, it will cause some activation of mechanism which causing the invasion of robust telomerase activity, causing the invasion of this tumor into the site. Okay. So there is a very important role of telomere and telomerase for the tumor progression. And যেটা আগে বললাম, activation of the tumor suppressor gene causing what? There will be এই সেল সাইকেলটা তোমরা মনে আছে কি? G1S, G2M. G1S, there is a two checking of cell cycle. There is G1S and G2M. These tumor suppressor gene are actually active in the G1S phase. Okay, and they causing the halt
of stoppage of tumor cell to enter into the synthesis stage. So if there is inactivation of tumor suppressor gene, the cell will go this checkpoint of G1S into synthesis phase. So there will be replication. So it controls this tumor suppressor gene controls the G1S phase progression, pushes the cell into senescence pathway. If there is activation of if there is activation of this tumor suppressor gene, the cell cannot enter from G1 phase to synthesis phase. Instead of entering to the synthesis phase, the cell go into senescence phase. Third mechanism. So these are all known as cellular senescence. Next, third mechanism is deregulated protein homeostasis. যখন একটা প্রোটিন ড্যামেজ হয় সেই প্রোটিনকে বেসিক্যালি they are folded or they are go into a wastage box by folding. This folding is caused by chaperones. These are anti-stress molecules which causing the folding of proteins. Next, there will be some protein translocation, the normal translocation of they maintain the normal translocation of the proteins, as well as this damaged protein go into a phase of some autosome. কি হচ্ছে বেসিক্যালি আনফোল্ডেড প্রোটিন যেগুলো ড্যামেজ প্রোটিন আছে they are going in a bag known as autosome, and these autosomes bind with the lysosome and formation autolysosome pathway. So if there is damage or uncontrolled chaperones activity, there will be cellular death. Like in case of myopathy, neuropathy, etc. In such cases, this heat shock protein is an example of chaperones. These chaperones are not active. So there will be accumulation of misfolded proteins and there will be cellular damage. And another pathway is insulin and insulin-like growth factor signaling pathway and sarcolemmas. They are basically causing the normal nutrient sensing of the body in an active position. এতটা তোমাদের জাস্ট বুঝতে হবে না, শুধু এইটুকু মনে রাখবে আমাদের বডিতে ইনসুলিন কি কাজ করছে তোমাদের ফিজিওলজি ওয়াইজ দে আর মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি করছে, দে আর লাইপোজেনিক or they active the different metabolic pathway, and insulin like growth factor is an activator of they actually acts as a ligand for the insulin. Okay, so they maintain the normal metabolic activity. And there is a role of sarcolemmas. Sarcolemmas is nothing but sarcolemmas are nothing but the NAD dependent protein deacetylase. They are causing the normal metabolic activity in a very sarcolemmas is in huge number in body. There will be apoptosis will be reduced and stimulation of the protein folding, and as well as there will be inhibition of the metabolic activity. So basically these things are causing the inhibition of the cellular aging. So if there will be calorie restriction, the sarcolemmas will be active and the decrease in the metabolic activity as well as normal DNA function repair mechanism will be there. So decreased calorie activity. Remember the red wine was activation of the sarcolemmas and increase the lifespan. And mitochondrial decline theory, another theory. This theory actually proposing that if the mitochondria maintain in a very good phase, the cell will longevity of the cell will be high. Acetyl L-carnitine, it is a transporter of the mitochondrial membrane,
if this acetyl L-carnitine hydrazine in a very another theory is cross-linking biological point of view that তোমরা জানো যে there will glycosylation, this glycosylation is done and tough and there is information.